The Fulanis we are talking, they call them the Funa movement. Our attention has been drawn to a decree credited to one Rotimi Akeredolu, asking Fulani people who have occupied some forests in Ondo State to quit. We are also aware of another incident in Oyo State where an illiterate political talk gave quit notice to Fulani people to leave their territories, which are now their irreversible homes. Are you listening? Fulani are now saying that Yoruba forest is now their irreversible homes. They have now occupied Yoruba land in perpetuity. And I want to let my Yoruba friends understand this. You see, in life, anytime you support evil, evil will come back to haunt you. All of you never knew that IPOB and this Biafra movement was for your liberation. Some of you saw maybe the oil and gas from Biafra land. If they go now, we'll have access to oil and gas. In the process of having your eyes fixated on oil and gas, your forest is gone. Do you understand it? There is nothing more precious in life than freedom. Freedom is very important. And I need you to understand this very morning. Every Yoruba person supporting Fulani, you are setting up yourself to become like the Hausa people. Remember when Hausa was supporting Fulani? We are Hausa Fulani, we are Hausa Fulani. Where are the Hausa people today? I ask you. Where are those Hausa people today? Do you see them anymore? They're saying we are Hausa Fulani, we are Hausa Fulani. Do you see them again today? Do you see them? I'm asking you. No, because Fulani have completely overwhelmed them. It's called emasculation. Completely emasculated them. Look at what they're doing in the East. In the East, they come to the East, I will tell you, oh, you want to be the president or vice? Yeah. They say, give us land for Ruga. They give them land. I saw Joseph Okado did that Lok Banta. They have taken it over in forever and ever. Give us land in your state. Hope of them prove to us that you are stood. Give us land in Olo. Hope of them will give them land in Olo. We can go and kill people in Obibo. We can kill for them. How many Fulani governors are prepared to kill bandits? I didn't say normal people. I'm talking about armed, dangerous bandits. How many Fulani governors? Go and read your newspapers, you will see it there. Fulani governors are negotiating with them, giving them arms, giving them vehicles, making sure that their life is no longer a misery. But see, they come down to the south. They tell you, give us land for Ruga. Go and kill your people to prove to us that you're one Nigerian. That was why Obioso was talking rubbish. Was was it yesterday or 2 days ago? Supported by the BBC. The problem you people have in Nigeria is this. Your journalists, you see people, Punch newspaper, Tribune, Vanguard, and Nation, they are your second worst enemies. I'm telling you the truth. They can never, ever be objective in their reportage. Never, ever, ever. That's why all of you are suffering. But you don't know it. They were the same people used to scuttle the NSAS protest. Of course, some of you went about looking for Indomie in warehouses. Typical black people. Any revolution that is coming now, you must stand very firm. They'll say, oh, you're Igbo. Oh, you're Yoruba. Oh, you are from Europe. Don't join them. It's our turn in 2023. If you do this, you will scuttle our chances of becoming the president in 2023. Ask yourself, all of them that have been president from time immemorial, what benefit has it brought to you as a human being? Absolutely nothing. So you have nothing to lose. Absolutely nothing to lose. You look at them now, how they have now descended on Yoruba people, asking them to concede, give us your forest, we must graze, we must do this, we must do that. And slowly before your eyes, they are giving in, they are capitulating, they are allowing them to go, if you don't give it to us, so Tinubu will not be president in 2023. Tinubu won't be the president. That's what I'm saying to you. And foolishly you will agree and hand over your land to them. Exactly. And once they take your land over from you, look at Hausa. Because there is a saying where we come from. If you want to know what your life is going to become in the future, look at Hausa people. If you want to understand appreciate, I will say, the life that you are about to bequeath to your children and grandchildren, look at Hausa people. Is there any Hausa governor today? Is there any Hausa? Is there land though? Katsina is the Hausa land.
Kanu is Hausa land. Sokoto is Hausa land. The Hausa people own it, indigenous to those areas. I'm asking you this question. Is there any Hausa man who's an emir in the north? The answer is no. Something's going to happen to you. If you don't rise up now to break, I'm not even asking people to break this, you demand for what rightfully belongs to you, your freedom. The freedom to decide. The freedom to write a constitution if you prefer. The freedom to live with whoever you want to live with. That is what we're asking for. But most people misunderstood what we are saying. And today, almost everything we have said about the zoo has come to pass. Everything we have told you, everything I told you has come to pass, hasn't it? Everything. And some people are still questioning and arguing. They said, Fulani will resist by all means necessary, including armed resistance, any attempt to forcefully eject them from the forest. Yoruba, you must ask yourself this question. When we were pursuing them from Ebonyi, why didn't they say something about ESN on Nnamdi Kanu? Why? Have you asked yourself that question? Because they know we are prepared to die to defend our land. They understand that very well. That is the only language the Fulani understand. You cannot say to Fulani, oh, let us have a Fulani president, and after that all will be well. Never, ever, ever. They will continue to expand. They will continue to identify idiots in your midst, traitors, saboteurs in your midst. They will promise them heaven and earth. They will give them anything they ask for in order to ensure that they get into you, they subjugate you. Look at Yoruba and the Ilorin. Yoruba, how did you lose a Ilorin? You lost a Ilorin because somebody thought or felt that by aligning himself with what he felt was a superior Fulani force, he can defeat his own people. Afonja, what happened? As a result of that miscalculation, the great Yoruba race lost a Ilorin to Fulani Caliphate. That is why in a Ilorin you have an emir of a Ilorin, not an Oba of a Ilorin, answerable to Sokoto. That is where Lai Muhammad comes from. You can see them. Sokoto slaves in Yoruba land. When I say it's not religion, it has nothing to do with religion. It has everything to do with the mentality of a conquered people. Now they have left the Ilorin, having taken a Ilorin and taken it to Sokoto. They now want to come into Oyo. They want to come into Ondo. Once they take over all those places, it's over for the Yoruba race. Over for you. Yeah. No, never again will anybody rise, a man of honor or integrity in Yoruba land. Never ever. It will only be their stooge. Look at what's happening in the East. Only Fulani stooges can now emerge in the East. It took them very many years, nearly 50 years, to accomplish this very simple task of making sure that everybody, be it Ohanese, be it Pandef, be it governor, anybody you're bringing out must come to the north to swear allegiance to the caliphate. All of them, bar none. Is there any political godfather in the East? There is none. They all go to the north to go and swear allegiance to the Janjaweed. That is why our life is in a mess. That is why they can do something like Obiozo and make him the Ohanese President General. In front of our eyes, in front of Koro. And what did they bribe? They gave money to BBC. They gave money to all Zoo newspapers. They started to trumpet Obiozo, Apex Group, Apex. You saw them holding their meeting under a canopy. A ton without shame. A whole Ohanese. Under sand, ton canopy. Maybe you saw it disgraceful and shameful. Talking rubbish. The man looks like a Janjaweed anyway. Talking nonsense. These are people they have prepared for you to sell you down the drain. By the time the Fulanis are done with you, believe you me, if you don't rise up now to fight for your freedom, by the time Fulanis are done with you, you'll be more useless than a Hausa peasant doing Babiala somewhere in Zaria. That is the future that awaits you. Now, our people must understand this very clearly, especially my Yoruba brothers and sisters. It is about time you stop supporting evil. That evil is in Asorok. That evil is a gang of reprobates calling themselves presidency. The more you keep on supporting evil in the zoo, the more your land will be taken from you. The more your daughters will be raped and abducted, the more your sons will be slaughtered in cold blood.
And under one Nigeria, there is nothing you can do about it. Absolutely nothing. Because one idiot that they groomed will rise up and say to you, oh no, it's one Nigeria, there is crime everywhere. Haven't you heard about Zamfara? Haven't you heard about Katsina? There is crime everywhere. That is not the case. Then he said, for violence against your brother Jacob, for violence against your brother Jacob, shame shall cover you, and you shall be cut off forever. Are you all listening? Let me repeat it again. The book of Obadiah, chapter 1, verse 10, say, for violence against your brother Jacob, shame shall cover you, and you shall be cut off forever. All of you have seen the way the people who claim to be fighting for Biafra, you know that this is a special week we are, okay? What has happened today? Some of them, all the things they have done in the past, they have gone back to it and start taking glory. They are taking glory. All right. So we are reading from the book of Obadiah, from chapter 1 from verse 10. He said, for violence against your brother Jacob, for violence against your brother Jacob, shame shall cover you, and you shall be cut off forever. Are you all listening? But let me repeat it again. The book of Obadiah, Odogwu karịrị odogwu gaga n'ogwu isi na-ebu ogidi ukolo mmụọ ọbata obie mmụọ na mmadụ mmụọ na-apụ apụ ka ịwụ odogwu karịrị odogwu nna oke ngwu agịrịga ngwu arụsị ọbata obie ọbata obie ọbata obie. To be all right. To be all right, nna m jisi ike obi sie gị ike ebe ọwụ na ị nọ na obi sie gị ike ọbata obie obi sie gị ike anwụkwa na anwa eligret si gịnị ka ime na ma onwere ife ime onwere onye ime chọrọ ahụ na ị chọrọ isebe iwepụta ụmụnne gị na bondage ahụ na ị chọrọ ificha ụmụnne gị anya mmiri sọnsọ ife imere na ị chọrọ ka ụmụnne gị live ọfụma go na warida Maazị Nnamdi Kanu onwekwa ife ọjọọ unu mere ọhụ ka ewegbudewe ụmụnne unu ka akwafudewe ọbara ụmụnne unu ka eledewe ọga na ụmụnne unu ọkwa ife ọjọọ go na awarida Maazị Nnamdi Kanu mere asị m obi sie unu ike ebe unu nọ unu elu zukwere hope unu ya enwenatara mmeri ya awụ nke gị na warida Maazị Nnamdi Kanu unu ya eturu ugo were pụta unu ya etu ugo wee pụta ụmụ Biafra ya echezonata unu ọ dịghị possible aya ya echezonata unu ya etulele ugo iwulili iwuliti whether they like it or not. Nna m jisi ike ọbata obie jisi ike ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okoro Igbo jiri dị ebube
kene ụmụada kene ụmụ ọkpụ kene ebiri achịchị ndị otu ada were kene ahịa na anụ Igbo jiri dị ebube kene mmụọ nwe ya wa ahịa mmụọ nkwado ekene mmụọ eke ada mmụọ na-ekene mmụọ oye ada ndogbu ekene mmụọ afọ ada na-ekene wee kene mmiri nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya wụ mmiri mmụọ mmiri niile nọ n'ala Igbo ada mmụọ na-ekene unu wee kene ndị mbụ na ndị egede ala Igbo niile wee kene ndị chie ala Igbo niile wee kene nna m Igbo papa ada gị ekene kene aja ala Igbo yes wee kene mmụọ niile Igbo jiri dị ebube wee kene mmụọ eji wee biwe ala Igbo wee kene Chukwu okike abịa ezichim ana m ekene gị papa nala ekene nna m nọrọ otuto nna m n'ala mbụ n'elu na ana m ekene gị na-asị gị ndo ezichi m ụmụnne m ụnụ bata ụnụ a na-eshi ụnụ bata ụnụ a na-eshi a o nwere odio mma akpọrọ ụnụ o nwere odio mụ nwa ada ndị gboo ya akpọ bikos na maka ndị nọ na WhatsApp group dị iche iche nọ ebe a ụnụ ya afụ one voice na-etrendinu that voice ya wụ number one caterpillar voice ana onye nke ahụ onye uchu otegomna ya number two nwere another voice na-atụ agagharịkwana na WhatsApp niile mmadụ ise ndiri mụ mgbe m gere that voice o were nwa mma na na-akpọ igwe akụnatakasị the former Eastern Security Network guy mma akpọrọ ọnụ ya because na o nwere ka ibe na osimelu abachari ya ji because na mgbe m gere voice akụnatakasị adị m shock ịnụ voice akụnatakasị ebe ọ na-ekwu maka mụnwa ibe niile ahụ this week ka ọ na-eme ya wee siri aka nne aka ekpe gịnadadịegede nyekere kpọtụ by title iwewo they really plan to bring me down by all means everybody Akachukwu Di Ya mana mma akpọrọ ụnụ voice akụnatakasị because I didn't disappoint if na akụnatakasị oputakwuru voice na-akpọ m ajọ mmadụ na m wee evil woman gịnị ọdụ onye bụ na ibe na-eme ya soro mee maka na ibie na-eme ọ dịkwa mma o ọ dị mma sowa adịghọ mma anagidecha ha ncha niile mma jump pass all of them ha si na aka m dị ọcha emegide nwoke emegide nwaanyị so mma akpọrọ ụnụ voice ahụ then wepụtala oge ụnụ program anyị eje medis night wepụtala ụnụ wepụtala ụnụ okay anyị emetụgasị sọ ụmụ ihe ndị dịwala aka mana onwe anyị eje na nke the most important so ka wepụtala ụnụ maka ndị gele this voice maka abịa ha esendri adị m surprise efo voice igwe akụnatakasị igwe akụnatakasị somebody mụ na ya na-abụ na-akpa na phone otu si mali mụ na ya na-abụ nọ na one group ifi ọnwụ biko by then mgbe aka na-eme ụmụada by then otego before ụmụada see anyị niile fon si na the group pụọ so ebe ahụ ka nọrọ
mala na mana anyị na-ekwu onye mmadụ si ekwu ịmana anọ ya na WhatsApp group o nwere ike goda mmadụ na-akpa ọ na ọ dị possible ọnọkete mkpọ ya mara ka ọ dị ọnọketekwa ọkpọ nkunu wee ma datina onye ha na-asị ada ndị mba na ndị egede saa aka na security saa aka ọhụrụ ka mụ na ụmụazị abido kpaba mụ na go from Eastern Security Network we communicate, we discuss. So ọ maka na ọ bịazile duzie public like this ọ duzie ka ihe bidoro today ọ bụrụ ife bido tata ahụmala na-azụ nwa ahụma ezigbote ala na-azụ nwa so mụ na ha na-akpa denu ana m agwakwa ha okwu nne na-agwa nwa ya and ha na-adị happy and communicate with me bịa n'ụwa o nwere gift mmadụ na-enye Chineke na-enye mmadụ and onwere ka ihe snap nwa onye that gift ụzọ na siri ike mbata na nganya mbata another place ụzọ anya dị soft ya gift from God ejinye so maka na-asị ndị na-akpa adada mma wepụ aka na security wepụ aka ọwụlọta ka mụ na ụmụazị bidoro mụ na ụmụazị tego ọwụrụ ife today tego from Eastern Security Network ebe a ka m na-akụnatakasị bido wee kpawa then mụ na ya na-abụ ekwugide o nwere ife melenu something happen that thing happen o nwere ihe ya ome like this ise ka maragodu ebe ya ihe si wee mee ọ dịghị strange na ntị ebe mụ na so mma like is ka mkpọ the voice ka unu were fụzie enesi ibe kpatara eji wee kpọ m ajọ mmadụ iwe ji si na nwa ivu woman ka unu ji ntị unu nụrụ geenụ ntị because nkọchala ọnụ taa na-adụrọ onye nna anụ onye ewu igwe akụ na takasị adị m sorry ịkpọ this audio wanyị chọọ ịkpọ this audio maka ndị follow this audio na WhatsApp group because somebody send me this audio adị m shock mgbe nnụrụ ya and this voice caterpillar nji mee program onye sendili m ihe n'igwe akụ na takasị onye sendili m voice caterpillar ebe caterpillar na-etere his life not my own not knowing that na kpala ọfụma wee group ọfụma caterpillar wee sendiele ya nwa voice ya nwa mee nke sendie a na-eshiazie na WhatsApp group geenụ ntị I'm very sound and heady. Obere oge m ebidokwa ọrụ m na-alụ before. Yeah, this voice note drop na ya inbox bụ na just ka mere ka ịmara bụ na ihe dum dị na nzuzo ya pụta n'ihe. Ebe kwagide tie na gọta ka mmiri asabalie m. Adịdịọra mma. Ibu ọzọ adịdịọra mma. Mmụọ m Biafra alapụgo m gị. I want you to know that. Ihe ọjọọ niile ikpuru n'obi wesi na mmata ahụhụ ya. Connect with those who want to pay my hospital bills na-aga akwụ ya. Because ihe adị m na-arụ ama mpụzi. Iche na Hope Uzodimma bụ onye. I never knew you were working with Hope Uzodimma. Adedorama, you are an evil woman. You know me very well. At least all your marhum name come that sympathy due to Guinea. Oh no. Even I'm not working for Biafra. You went to block those who are trying to help me. That is why I saw everything on the blackboard, but I could not understand everything. Now everything you said about me is out. Adedorama, you are an evil woman. Oh my, we go na gwagilukwa. Chiarekwa. It's na Biafra. Eputa ma nwere onwe.
Amana epụta na mgbagbu ka epụta. Gị nwa na hope ụzọ dị mama nwonye ka. Because any Ghanaian man na January now, Adederama ga-ekpuchie ya ya nwụrụ ebe ahụ. Adederama, this is an example you did to me. Ọbata obi ya ga-apụta, ọbata obi gị ya ga-apụta. I will tell him everything that you did to me. Adederama, I will tell him everything. Tell him how you stop people not to help me because this type of sickness is incurable. Man. Adederama, why are you doing this to me? What have I done to you? What have I done to you? Onwere ihe si na mmere gị ma mere masị na aga memere gị. Onwe ihe m buru n'ezinụlọ gị. Onwe ihe m nara ihe ya n'ike n'ezinụlọ gị. Adederama, I'm so disappointed ebe nọ. I remember those old times. We were in platform. In a protect or interest or protect my interest at ground. It's a man of ground. Adederama, I never knew you as an evil woman. Adederama, Mmomu Biafra, all up go. Iwala chaff. The Royabuna. So Yobuna na Fuzegi as an enemy. Oyobuna na Wagina, Kotorina Putahedi because you have many secrets, even when an agenda. But the agenda will not help you. No need for me to tell you to repent. You are an adult. At your age, you're not supposed to be doing this. You're supposed to bookmark to God. Ask God for forgiveness. Because you are not a young girl. You are going down, you are getting old. Have good day, have good perfume in our banner, maintain their hunger. And then at your age, you're not supposed to be doing this. You're supposed to take me as your son. And then I'm so shameful. I'm so ashamed of you. I'm very, very sorry. All that you did against me is coming out. Then I will continue my job. I will still continue. Not because of you. Not because of the Biafrans that I have as heart. Iwala. No retreat, no surrender. We have many of my photos. It will never touch me. Go. You hope I saw again, because you are thinking that I'm already dead. Since all the hope of the man already touches me. Nobody temper with hope of the man got free. That was your intention. And I also know that you may be the one planned everything with the Nigerian government to eliminate me. Because they know. Because I did not hide anything from you. With even Madam Ifi Omobiko, your best friend. I did the I give you sorry. Goodbye. Neno the reply in your Igwe Akanatakasi. Before I call him money feminine. Guarantee. Igwe Akanatakasi. Ekenenge. Keke ime. Ama na answer gị ike. Ị na-enwetakwa onwe gị. Igwe Akanatakasi. Ama m ife ị na-ekwu. Ama m ebe okwu esi. Mana esi na nwa ivu ma na mụ nwa ada ndị gbuo blọkụ ndị ya ehe epugolo. Igwe Akanatakasi. Na mụ nwa ada ndị mbụ na ndị ekede. Ada mmụọ. Ada ajali. Blọkụ ndị chọrọ ihe epugi. Iwe na-asụ ụfọ n'isi m. Onye na-akpọ m ihe a. Nsogbu adịla. Igwe Akanatakasi. Ka onye na-akpọ m ife a. Kwe ma na ọfọ a na-asụ asụ na adị asụ ya eme ha. Bifo ya na-asụ ọfọ ịmara ihe na-asụ n'ọfọ mara ihe ji asụ ya wa ọfọ.
sọsọ ihe m ga-agwadowe gị ewu akụ na-atakasị mụla ka o si dere m si Finland nata ịmala ka o si dere m si Finland nata iwu akụ na-atakasị or because of na m epic ihe ọkọ ka ọ gịnị ka iji asụ hello Hello, good evening, Ada. ị na-akpọ nna akọtụ ebe onye gị na o nwere ife na-eme Okay, I'm going to finish it now. Let me give you a chance at that. Finish it with you. thank you nke isi na mụnwa ada ndị gboo blọkụ ndị chọrọ inyere gị aka ka ị ka si mara ndị chọrọ inyere gị aka wee blọkụ ọfa igwe aka na-atakasị o nwere onye ịma mma onye ọhụụ igwe aka na-atakasị kedu ebe okwu ndị a si nke ị na-asụziri m ọfọ igwe aka na-atakasị ọkwa ịfụrụ ọfọ a na-asụ onwebeghị ụdị ọfọ m anatabeghị emechakwa na akụ akwụkwọ ma akwa n'isi m ihe ọbụla onye Chukwu mere bụrụ ya eme na ndụ m ịnụ ọhụụ na o nwere ndị chọrọ ịkwụrụ ụgwọ hospital bill nwa ada ndị gboo blọkụ fasa ha biko ha akwụkwara na ụgwọ hospital bill igwe aka na-atakasị ọfọgụ ya lee mana ọnwụ na onwe ndị chọrọ ịkwụrụ ụgwọ na onwe mgbe m ji si enwe amụ ndị chọrọ ịkwụrụ ụgwọ bill ọnwụ na onwe mgbe ihe ndị a niile jiri mee igwe akụ na-atakasị asị Chukwu ya n'ezi anya nsị aka ngwara gị ọfa nleta ọnụchi ala gị azụ ọnwụ na ihe ikwu na o nwere ndị chọrọ ịkwụrụ ụgwọ hospital bill mụ nwa nwụrụ ada ndị mbụ na ndị egede gbochie ndị chọrọ ịkwụrụ ụgwọ bill igwe akụ na-atakasị ọfọ niile anyị sụrụ m ya lee mana ọnwụ na onwero ife dị otu a na m blọkụrụ ndị chọrọ ịkwụrụ ụgwọ hospital bill igwe aka na-atakasị ọfa ya chi ha alaghị azụ ihe ndị a niile si ya emere ya mee gị aka n'ọnụ gị ka o si wepụ ọnwụ n'ọnụ mụ wee tụkwasịra gị ise mbụ esetiri gị ise na eke mmụọ tiele gị ise n'onye mmụọ tiele gị ise na afọ mmụọ tiele gị ise na nkwụ mmụọ anya na-anụ ụbọchị na-anọ wee tụkwasịra gị ise na mmụọ niile mmiri dị n'ala Igbo ịnụ ndewo ka mmụọ ndị a bụrụzi onye ya bụ oziarị jisi ike eze nwanne m ka ọ dị Okay, thank you. Yeah. Ada, wait a minute. About Nani, the first day, say my photo, and the ranking, and I'm no. Send the quantum no oxygen. Yeah. So, could it Kurumba? Ana m anefine ma gị ekwetego na enwere obi ọjọọ ebe m nọ ịhụrụ odo foto m sendere gị that time wee sị gị na anọ m n'ụlọ ọgwụ you are as my personal person kedu reaction etekere mgba chichi ka m na-ajụ kemgbe m sendere gị jie gị na anọ m n'ụlọ ọgwụ send gị all several tests of messages ọkụ gbachara m nkịtị mgbe ị kpọrọ m na fon si m na lekwa otu ọ dị kedu otu ede kedu mgbe ị kpọrọ m na fon jọs ịkpọ m na fon si m na kedu otu ede ihe mara m ọfụma ihe ka m na-ajụkwa my photos nọ na fon gị whether computer whatever my photos nọcha dia kemgbe that time how many months today ọrụ mgbe m dropere gị meseji na gị pụta na-ajụzi otu m si wee nọrọ enwela m ewala that was your plan but ama m na Chukwu okike abịa ma ya edu m to the end
Igwe akụ na-atakasị. Igwe akụ na-atakasị. Isolu m ọfọ. Kwesị na mwa wada ndị mbụ na ndị egede. Jere gbachi ndị chọrọ inyere gị aka. Mwa wada ndị bụ. Wee sụọlọ m ọfọ ọ bụ kwụsịghị. Egechabedo m ya, egelu m ya n'isi. Ọ jọgburu onwe ya. Mana nsogbu adịrọ. Nye ụwa ada mmụọ, ada ndị gboo, ada ndị mbụ na ndị egede, nwa aja anị, ọyịwe mmụọ. Igwe akụ na-atakasị. Ịmala ka o si edele m. Since ediklachara Biafra. I wee nọrọ na mess. Anyị nọ na. Igwe ịmala ka o si edele ada ndị gboo. Mana nsogbu adịrọ. No problem. Anụrụ m ihe ikwu. Anụrụ m ihe ikwu. Ana m akpọ ngụ emina na m echetaghị gị. Ana m akpọ gị emina ọdata na m gbakọtara gị azụ. Isi m jụrụ eju. Isi m nwa jụrụ eju. Mana nsogbu adịrọ na no problem. Onweghị ọzọ mma agwa gị. Ahụ na mmanụ n'ọfịs ụlọ m. Onweghị ọzọ. Mma m nwa wada ndị gboo ya maka ọfọ anyị so. Onye ọwụ na-aka ya dị ọcha adị atụ egwu. As you see me. Aka m dị ọcha. And they can never be afraid. All na major, or even in our able, Leona is equal. Our is now one in Kigi. We can't in USA. You know why? If you're not so far. And you do anything, it just be an answer more for. And get an apple. Nementa. Nemanke. Natobi obuji. Eko. Webuku omibo. Imu wada ndi buo eche nandomo. Amadu me onisi weche gidi ya weche tie wekuonu. Igwe. Thank God. Nano na ina baki. Chineke m gọziele gị. Nsọ ife mama baki. Anofa eso. Jide ya o. Echezokwana ya. Yes. Ofa eso la ada ndị gboo. Jidesi ya ofe ike. Echenjikwana mind. Thank you. Ana malaya ga-ekecha my voice note go n'isi. Ada ndị mụ na ndị egede. Ana m ekenekwa gị. Good evening. Ana malaya gị my voice note go n'isi. Because it's ya n'elu. Voila. Ada, this is the same photo. Ede ebe anụnwa. Ị ga-ashị m na ịhụrụ ya na phone gị. Onwe mgbe oge ebere akwa. Before then, I send you more than 3 or 4 photos. Na lekwe. Anọ m na the condition na ya. I wish you know that all these people who get killed and they want them to come back. I work with BM. We have been together. I know together as a family. I want him get even Bosef Kadafia. This one, if you want to be cool, I need not on one platform with Madam Carolina. We wrote to this extent, Tibia create a platform and Meso Kwangi. With all your program, with the program we get me. Mwaga their way. Due to Guinea, Annabelle too much committed, no lomo Biafra. I don't them bonandegre, careful melage. Or lose it on
Anam Noria, send the my voice note, send the photo, send the hege doom the que. And when Bojo see me peron sim igwe, I'm very sorry him again. And when boy me peron where sim na igwe, kedo condition gin now. I don't demon and degre, or tata comes and you have. Go to 3 months, past more than 3 months. A jubber same. Just, ika nwere obi, ịta obi gị taa gị mmiri. Kịta na ọrụ maka ndị mmadụ na-agwa gị okwu. O ruo na this level, ịpụta kịta na-ajụ m. Ada ndị mụ na ndị egere. Ịma na ọ bụ ọmụ mbụ gị na mmadụ bịa wee sowe okwu. Mgbe a na-emepe secret gị. Mgbe gị na-abịa wee nwere asụmokwu. Ọ kịta out of a recent. Mmadụ kpọrọ m wee na-asị m na lekwe. Eso na ndị jụrụ ajụ na-aga back them up because of you, which means you are aware of all the what I've been going through. And I'm not oxygen complete 1 week and then again say photo I'm say just this type of photo I'm send it again now. What was your reaction as a mother, as an auntie? Can reaction in Wegamba? Ada, I'm so disappointed in you. I will never hide it from you. I'm disappointed no. But I survive it. I survive Gomia. I come no Cameroon right now. I'm not gonna get your mega video. If I come no Cameroon today. I'm so disappointed in you. Actually, I'm not mad so. That time maybe I test you all type of tests. You did not reply to me. And magic him again. You have never replied to me. But I have you at heart. But you don't have me at heart. But I'm healed though. Yeah, God that keep me alive till today, I don't know. I'm not to make sure praise here. Kubaye boom. Oboza de maye boom. Mammo nesom dikwego. If not, I can on nearly now. For boy here that say. I am considerable rest in peace. My choko jurajo. Ada. Such a go biggie. Obodo nwa otu shuwe megide gị gwagode m ya. Ọ dịbe too late. Ada ndị mbụ na ndị egede aka na mgbe. Ọ na-abalị aka m na-ege ntị na ya a voice note drop. Or the last voice note drop, but ọ na-abalị aka m na-egekwa ya ntị. Yes, na ime ọ na emejọrọ m. Ọmụ ya emepe ọnụ gwa gị na emejọrọ. How many times? Even boy better quality. I called you how many times? You know what is wrong? Will I know what is wrong? Or I can deal. I called you several times. You can pose a question on my page. My stop playing. Since you put each other is make a post here on my page. So no need to post here on my page. I wrote that and you stop doing that. You stop posting. How do you feel, or Ashish? So secondly, Otashi Muda Musuna village. You to be sure wouldn't go Otashi Muda Musuna village. Why am Musuna? Because it got seen now. I know as a family. Nagi no to take any shade in. No matter what. I'm plugging a phone signal other room. No matter what. It's a permono. Even to recall back and say, I'm going to name it. I work by Gum Cholo. I work by Gum Cholo and I can get. Enwe ha na mmadụ nwere ihe karịa ego. Money is not everything. Ụfọdụ ego nwere ka kpọta m jee n'ụlọ ọgwụ. So, you ignore all the mega, make a photo, send a video, send a voice note, answer that number. Just Kamalana. He got to come on. You never said anything. But brokers naga on every day.
No matter what. It yes or no. You come na joge. Open a deal or gate. Open on one more now for. You marry her. Onye ọzọ mere ihe a, edife ya bụ onye. Ọ bụ na nwa mụrụ n'afọ nwanne gị nwaanyị ma nwanne gị nwoke mee ya ihe anyị mere m now. Chetakwa oge kemgbe efi anyị niile nọ n'otu platform. Madam Pauline ko Madam Caroline Kondole. Anyị dum nọcha n'otu platform. Madam Ojukwu. Onweghị m ga-enwe nne movement na-eme mgbe aka m ana m aga agwa gị. You become in fact, more than my sister, no, my family member. We're room, we'll get to this level. I can come in as well. Just a minute, a couple of minutes, and that area. And then they one and again, no matter what. I know my quarry. I called you, answer that number, drop a voice note. You have never replied to me. She can every to reply. She repost here on my page. Take a chance to do my own figure. And you stop it. More I continue to post by Hagamas and awake. Hinam Nesendere, in a barrier. Hinam Nesendere, a water barrier. Hinam Nesendere, on a ruginti, on a rugaga. When you stop posting it, I say, okay, so this woman, I will receive my text messages. I will mark that day. This guy, no Germany, Jedofo. So na Jedofo I'm not there. They go me to better about Google. And Batobia, before you name, what you call my Jew? They go educated now, you do pange. What's not I just may go about. From the change, 900,000 naira to suffer. They go. Born a lieutenant Cameroon, no one lap for the mega 420,000 suffer. Oh, lap for mega 30,000. You go. I was so stranded. May post the hours US. We have never worked together. We only talk on phone. Post here the video. After everything posted in Guinea. Watch him get it. May post the hours US. 3 days later, yeah, hold the photo. That's your Okoigwe Di Ya. Okoigwe Di Ya. I said, I'll get in there again. Ihe nwa ọgụbe COS ọgụbe think at the worst part dị ebe a na-apụ ọgụ n'obodo agent stranded ebe m nọ. I said, no problem, let us see what to do about it. Ọgụgụ Madam Stella bụ onye ga across my photo, onye kwuru okwu nna Madam Stella mebere ihe before. Nna Madam Stella mebere before ọ my video. Well, but I know what a defaulted government. Small and no loom to do what a defaulted government. Yeah. Why do you say you go? Now you go one of the men of that. But I'm going to boss now. I want to react. I better. Oh, put my photo. Some of them didn't know the platform. On a note. And yeah. Ọkwụna afụgo ihe nji wee kpọọ destin wụ maka ihe igwe akụ na-atakasị double because of na ọfụlụ na in fact ndị a mere ihe ha mere nnọọ mana nsogbu adịrọ. Achọrọ m ịga fọda, achọrọ m ije kwuo okwu because na nsogbu adịrọ. Igwe akụ na-atakasị reason o ji wee sendie message adọ mmenụ na ntị sendie na WhatsApp group or just because of na agwara ya na a na-agba adara ndị gboo mgba
na onye ọna na-egwu asọmụmgba at least ka ọ participate ye na nke na-emeghị igwe akụ na takasị nta na-emeghị igwe akụ na takasị nke esi in Finland nọta yes o sendigasịrị picture ọ nọ na ihe Cameroon ọ nọ na Cameroon o sendiri many pictures ọ nọ na Cameroon ọnụ maka o si dịrị m mgbe ahụ si Finland nata because na ọ na me playing this thing now onye ọ na-anụrụ voice igwe akụ na takasị okwukwu onye mana mụ na hope ụzọ dị mma na-alụ na mkpụrụ na m kwagidere kwa ya n'onunu nkwara igwe akụ na takasị na France ebe a kwa igwe akụ na takasị n'onu mụ na igwe akụ na takasị mata na WhatsApp group ifi ọnwụ biko ebe m na na-abụ na bido communicate we so emechaa o nwere ihe mere igwe akụ na takasị mgbe anyị ahụ melie njụọ ya ajụjụ si ya ihe a mere gị m anụtụbeghị m ya na ntị before njụọ ya si ya Ada forget don't go there ka anyị pụta happen ihe njiwa just play this voice because m gawa further emekwuye ma ya aba deep and ọ dị mma no matter anything deep na-ekwu na-aga awakwa na o nwere ife dị njọ o mere or something like that mana mụ nwa na onwe m amalago ebe ihe na-eme ihe kpatara o ji ikwu okwu a okwulu mana achọrọ m ịgwa igwe akụ na takasị ọ bụrụ na watch my program I can never support evil in this world and you know it ama m ife kpatara ihe and gụwa na onwe gị ma ihe kpatara iji kwu okwu ikwuru mana eje na-eje put ya na mgbochiri ebe ndị chọrọ ịkwụrụ ụgwọ hospital onwere onye mma chọrọ ịkwụrụ ụgwọ hospital onwere onye mma ịma I know nobody ọkakwa mma onye ikwu isi ikwu na ịnọ Cameroon mana before ị na-share things na WhatsApp group ka ị wee megide Ada because of na m akpọ gị ihe niile ahụ because na m ajụ ha ese ọ zikwere gị na iwe because onye mmadụ mere expect ka ọ jụọ ya ese ọ jụ ya ọ na-ewute mana onwe damages kọwazi ife ekwesịghị ịkọ kwuezie just ibe gị kwuo Caterpillar kwuru nke post oke isokwu post olu m okwu Caterpillar kwuru wee kwukwuo nke gị post unu na-eshare na social media na WhatsApp group a na-akpa Ada n'elu Ada na-anakwani na o nwere ife ọjọọ mere gị I do you nothing ọ jọgbula onwe ya igwe akụ na takasị adị chere ka m gwa gị agwakwara gị ya agwa igwe akụ na takasị jụọ onwe gị ajụjụ jikene onwe gị ajụjụ ọ gịnị what is going on nyochaa onwe gị in and out ihe m gwara gị ana m eso mmadụ awụ m ile mgbada ekwukwa m ya ọzọ awụ m ile mgbada igwe akụ na takasị awụ nlapala nọrọ m ma ọdụ mma ma ọdụ njọ no mgbe m fọdata na onye mụ na ya na-abụ na-emekọ ihe anaghị eje taa kama m esoro gị mebie ihe mebie onwe m ọ bite aka ndụ azụ ịma ihe na-aya gị nụ you know ịma ihe na-eme gị nụ you know and ịma na that na-eme gị igwe akụ na takasị I'm very disappointed. They call you nonsense. Ki we maybe afamo. Ki me kwen ibe go mere. Send in a WhatsApp group anesianya. Ane maybe safam nankete. Wane mana ase. Kane mana ase. Oya kanji we play ka afukwe. Ka jion ka anon antege. No could the conversation mana anabo.
Thank God na ife agana na social media na WhatsApp. Ikwu nsendie. Ikwu esendelem. Onya kanji we ma thank God na nkeji. Onya kanji complain ụmụ Biafra. Ka anụkwa ọnụ gị ọnụ nwa n'ọnụ gị. For that na ị na-eme Biafra ma na nkịtị na abụ. Igwe aka na kata kasị last time m na-aga na-abọkwuru mgbe ị gwara na awọ tara gị. Awọ tara gị. Since I was born, njiri pụta ụwa, anụtụbeghị na awọ na-ata mmadụ. Anụ awọ enwere eze. Awọ na-eno ife eno, ọ dị ata ife ata. Mana ịnụ na awọ tara gị, there is something wrong somewhere. Ngụnwa ya ajụzụ onwe gị ajụjụ, why awọ ji ta gị? Bọsị isendili m foto awọ maka igburu awọ a. Sendele m picture ebe ọ tara gị. Ajụrụ m gị ajụjụ. Sị gị na ọdọ ọgba ha aka, ọ gịnị mee? Onye njụrụ gị. Wahapụ kedu ife merenu? And the since awọ ahụ tara gị up to today. Nwetabeghị onwe gị. Ọwụ na aka gị dị ọcha. Ihe nweta onwe gị. Ọwụ na aka gị adịghị ọcha. It applies to pay. Ihe onye meta ya chenya, nke meta ya chem. Sọsọ ihe nwere ike ịgwadebe gị. Adonwe onye nọ na-awọtara mmadụ adị ajụ question ugboro na-abụ. Sịkwa aweta mmadụ. Nnukwute awọ na-acha green. Nnukwute awọ na-acha green. Iwedo lọkụ gbuo ya. Aka ngala ọnụ ojawara. Ihe na-aka ihe na-akọ na. Enwe God. Epụta na social media. Ama na ọmụnwa awọ. Hey, ada ndị mbe na ndị igede ibu sie n'anya. Ejinebegu mealụ. Mana nsogbu adịrọ. Ụnụ ọmụ ife na-agba m ume. Agbata obi. Awarida Maazị Nnamdi Kanu. Ihe a na-echebiga. DOS hayala ọgbata obi 500 people to attack him. Media war. Ihu, azụ, Twitter, YouTube, Facebook, Telegram, every network. Ọ na-abịa nwa mmadụ na-ebugharị. Mecha jump all of them pass here. Hence na Walida Maazị Nnamdi Kanu jump pass. Agbata obi jump pass here. Nwa Ada Moya pa jump pass. Just kwụba aka gị ọtọ, that's all. Mebiri na afa m na-ejegharị. Mana ka ngwa gị. Imete ihe. Akpọghị gị eziokwu. Ọwụrụ m oye ewute m. Mana akọwala gị my condition. When si Finland nata, I don't sleep. When we less of mind even a day. For over a month and go up to or just post this half. And when I be alive 3 times, ya can make me wait attending my on a phone. I'm had before money. I don't cook food here for my children. Thank God. I'm in me. Onwe mama there for my cam at all. I just say school, but I have about one on a social on live program. I didn't have to do my camajo a cake on cake bosses cigar unoga qualofuma. I just had about time me pose or name that is end before Major Hannah go out to each apple says I apokwa a gemolo. Njan on but the team is in social media. Aqual and God these things. No one will in them and I still upon all these things. You wake God. He record such a thing. Post on our WhatsApp group. Because na caterpillar melenkie. He's only mekuo. Go on your post to me caterpillar. We post to me caterpillar kunu. Ade akojama so akogwa kana takase. Omonye caterpillar. Eh. I want my idea name ya. I dey shock. O record or post go on record ko nke post o. And ni gwara ma agwa na because of na dem mother agba go on na social media. You will join afa. Gbam wo na nkịtị na abụ. Iwe sụọrọ m ọfọ na eme ngente go wee asị
na mo block no ndo chori ikologo hospital bill. It bad. It bad. And also we are the law. What if mama work? And I'm an image on. And that was when I went on the phone again. That would send me any message. Fat block all my line. Never. I want one year again. I try my number. Why would he send the nonsense message? I want a block on my block again. I'm going to go to Noza because I won't eat basil. Dojo. Américain de l'agriculture a Breaking news. Dr. Cho Ayaba to be released. Norway and Canada to facilitate negotiation between Ambazonia and Cameroon. Hear the news in detail. Hey! Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world. You are welcome to Biafra Unite channel/television this very moment. Today's date is 25th of February 2025, and I have breaking information for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news, because it's very, very important. I can assure you, my people. The leader of the Ambazonia War of Liberation, Dr. Cho Ayaba, has been approached by the Norwegian authorities, relaying a message to him that the Cameroonian leader, or should I say the Cameroonian government, has requested for a roundtable talk. So I don't want to analyze too much. I will go straight and read this very news in details from an official news line of the Ambazonian Liberation Movement. So let me read and then I will analyze it. Also connect the dots with what is going on in the Biafra Liberation Movement. So pay attention while we read in full details. Recall that yesterday, the news was flying all over the social media space, which was authentic, actually. It was really, really authentic. I personally would have recorded the news, but I was waiting for something like this. And as you can see, you already have it on your screen. So the news yesterday said that the Cameroonian authorities have requested for a roundtable talk with, of course, the Ambazonia Governing Council. So this very important message, or should I say, very, very welcoming development was, delivered or relayed to Dr. Cho Ayaba by Norwegian authority, which he has something very, very important to say. And according to this very big news, they said, big breaking news, Dr. Cho Ayaba, the Ambazonia decolonization leader, has been approached. This is an authentic information from an authentic, news platform for Ambazonia people. Now, he said, has been approached by Norwegian authorities, which is Norwegian government, who relayed a message from La République du Cameroon, expressing their desire to engage in talks about the ongoing conflict. However, now pay attention, Dr. Cho Ayaba responded by telling Norway to inform Cameroon to resume pre-talk negotiations in Ottawa, Canada, which they had previously abandoned and denied involvement through their Minister of Communication. Now, in explanation here, there was a peace talk. When you talk about peace talk, the peace talk that they are talking about is not for Ambazonian people to abandon their quest for freedom and go back to Cameroon because now they want peace. That is not the peace talk. The peace talk
is to allow the Ambazonian people to be on their own and govern themselves. So there will be peace in that region. So that the Ambazonian people will stop to be spied by the Cameroonian, security agents. And the security agents of Cameroon will stop to be spied in Ambazonian territory by the Ambazonia Liberation Forces. That is the peace talk that they are talking about. And this can only happen when the Cameroonian occupying forces will vacate from Ambazonia and Ambazonia will become an independent nation. That is the peace talk. So, according to Dr. Cho Ayaba, who has told the Norwegian authority to tell Cameroonian, government to go and resume the discussion which they previously abandoned in Ottawa, Canada. Stop. Arrêtez de créer des sites internet si vous souhaitez vendre des formations ou du coaching. Ça sert à rien. Et avec un peu de chance, vous ne l'avez pas encore créé. Aujourd'hui, ce que vous devez mettre en place, c'est un tunnel de vente. Et si vous ne le faites pas, and they did not just abandon it, but they also denounced it, they denied it, they said they have never been involved in any peace talk or roundtable discussions with Ambazonia anywhere in the world. But there was a discussion, there was a peace talk that was going on in Canada, a couple of years ago, but they denied it. So this man, their leader, Dr. Cho Ayaba, has told them to go back to Ottawa, Canada. Now let's continue reading. Dr. Ayaba emphasized that as a prisoner, he cannot engage in talks with Cameroon, which is reality. That is the reason why whenever these idiots are running mad on social media telling you, oh, political solution, oh, they have met Buhari, oh, they met Tinubu, oh, this and that. They are doing that to, please you. You that are listening to them, you that are watching them on television, talking nonsense. They are doing that to please you, to show you that they are doing something, at least to see if they can end sit at home. You cannot begin a conversation with a prisoner. Is he going to sit on that round table with chains on his legs and hands? Is he going to sit there with handcuffs? The answer is no. Is he going to sit there surrounded with military officers and DSS with AK-47? The answer is no. You can only sit down and engage in peace talk with a free person. That's why we said Mazi Nnamdi Kanu must, I said must be released first before you tell us anything. I will tell you something. I'm going to bring this matter on the side of Biafra movement, but not now. Now, moving forward, they said he cannot engage in talks with Cameroon, who he accused of buying his own people with impunity. He stressed that only free people can negotiate. Have you seen it? Only free people can negotiate, highlighting the power imbalance in any potential talks. Dr. Cho Ayaba. May you live long. May you live long. You are a true freedom fighter. History will remember you for good. Not only in Ambazonia, not only in Africa, but also worldwide. This development comes as the Ambazonia Governing Council, AGOVC, has rejected Cameroon's call for negotiations, citing manipulation and a lack of good faith. The AGOVC has been a key player in the Ambazonian independence movement, seeking to establish a sovereign state. The situation remains complex, with deep-seated mistrust between the parties involved. The international community, including Norway and Canada, may play a crucial role in facilitating a peace talk resolution to the conflict. Biafra and Ambazonia in our blood. Let me take this last place again. The international community, including Norway and Canada, may play a crucial role in facilitating a peace talk resolution to the conflict. Biafra and Ambazonia in our blood. Did you get that? May play a crucial role in facilitating a peace talk resolution to the conflict. Now, I don't want to analyze it further here. I want to bring it to Biafra issue. Let me tell you, there is no comparison
between Biafra and Ambazonia. The only comparison there is we are all fighting for one thing, which is freedom. Yes. Savez-vous qu'avec les cartes de crédit américaines, vous avez la possibilité d'avoir du financement? Then, if you want to talk about popularity, Biafra has it more. If you want to talk about the funding, Biafra has it more. If you want to talk about people and, of course, numbers, population, Biafra has it more. So the question is, why is Biafra stagnant? Why is Biafra stagnant? But Ambazonia, that's supposed to be emulating Biafra, is the one progressing. Yeah, you see. Kudos to them. Flowers must be given to those who really want freedom in Ambazonia. Yeah. Yes, kudos to them. I appreciate their effort. Exactly. Now, after asking yourself these all-important questions, let me tell you, the only answer there is that we left our own objectives and started chasing shadow. We started chasing shadows. That is the reason why Biafra is stagnated. Since Ambazonian leader Dr. Cho Ayaba was apprehended in Norway and illegally, imprisoned, even without court trial, just exactly what Mazi Simon Ekpa is passing through today in the hands of the Finnish authority. Since then till today, the Ambazonian Governing Council remain intact. There is no position draggers. There is no money or power mongers. They are intact, fighting for that very one goal, making sure that their army, Ambazonia War of Liberation Army, fighting tooth and nail till tomorrow against the occupying forces of Cameroon. Their military is intact. They did not come online to cause nuisance online. Talking nonsense online. You never see them do that. Even though they have issues within themselves, because of course, there must be problems within themselves. But they never brought it out. They never brought it to the public. They never brought it to the media. You did not see them insulting each other on media since their leader was, arrested and illegally imprisoned in Norway. That is true. They kept on marching. Till today, they are still marching. They have even rejected the peace negotiation, proposal by Cameroon because their leader is still in prison in Norway. And Norway is holding him because of the request, not just from Cameroon, but the pressure from France, which France is the colonial masters of Cameroon. You see, that is the reason why I am calling for this, worldwide protest for Mazi Simon Ekpa. All important worldwide protest for our Prime Minister, Mazi Simon Ekpa. So, my people, thank you so much. To Salo Nomozia and make it go viral. En 1 heure, vous pouvez apprendre. Merci. Wow. Okuda fugo onwe dị ka ịdị n'otu. Onwe ihe dị ka ịdị n'otu. Onwe ihe dị ka iji ofu obi. Onwe ihe dị ka iwekọnọta ijikọ ọnụ, onwe ihe dị ka nwanne na nwanne. Mana ife ha na ndị nwere selfish interest. Otu a ka ọ na-adị. Ọwụ ihe mwute, wụrụ ihe ịgba anya mmiri. Ya wee ezigbote ihe mwute, wụrụ ihe ịgba anya mmiri. Ka anyị jee gee Prime Minister Babi Allah Alamajini agitators. Ebee ka ọ nọ? Geenụ ntị ka unu nụrụ ife disi idiot kwuru ebe a. Again. Thank you, Honorable of Information. Thank you, you and the entire media team. Greetings from here, fellow Biafrans.
We remember our leaders that have paid the ultimate price for us, our heroes, our leader, Mazi Ojukwu, Odumegu Ojukwu, our leader, Philip Effiong, our leader, Mazi Nnamdi Kanu, who was redemption from the terrorist Kenya country to terrorist Zoo, Nigeria. We remember our Prime Minister, who is currently on so-called questioning that the Finnish authority called. Don't call it so-called questioning. Up to today, Ikachukwu continue to answer that question. Up to today, Onyocho, he cannot continue now on answer that questioning. Nenda Bazonia gonna have a book up and a jar in the White House. Ne say ne up your time. Ne pose ne say photo and Bazonia now by inside. Look at you. Only money make a melunji work under Bazonia for peace talk. It might not because of the White House. That for Nanda na be be by who all the time. Shame on you, so-called questioning. Is it not what you want? Again, kill us and get about Biafrans. Why you about to be a questioning for flood, morning done laundry? Again, Kelly, who didn't want Biafrans, even about to be a laundry, morning laundry. I did tabu kuile. Why the no finance minister? Why no go na bata na ego na apunu? Oge nkele go na ego no go account no America. Obata obi no Finland. Kedibi kulu with Peter Mba. Ya kan na just on akpalawa. Ya bia gwa yi ibe ya na akpabio na-eje. Senator akpabio. Onyu uchu de kagi. Guna kedaba this idiot. Mwamba na bansi. N'Enugu State na-eme. Kedaba this idiot. So na akpalawa. Na akpabio ana plan de nke ha. Look at you. So-called questioning. They go don't ya no mgbe ipurie. Na na-ege this idiot. Him for so-called questioning about our quest, about the freedom of Biafra. Greetings to all members of Biafra Republic government in exile, honorable ministers, admin rep, and also continental rep. First and foremost is we'll be issuing a memo about the Biafra Republic government liaison office in Finland. As of this day, that office is closed. So we want to keep. Okay, that office is closed. Nkiji wulo onye ki this order. Who are you for you to give this kind of order? Nkiji wulo genkele onyo ucho. Instead here leave line memo. One yesiwe protest for batobie. Obe ye make batobie puta. Even a binya memo we close. Ona we be jibu puta. Okay, is your job. Why if it's incomplete? Because you don't want anything about to be able to call intact again. All the signature sign with his zoo. Or even make a go. Oh, even on a make or you didn't get this your nonsense order. You could also get Finland. They are close on France. Come and close France on. Oh, no. I'm also the kagi. Daki close on France. Eba wo keke ewu. Daki nye such a nonsense order. Ki kwete na ọ na-eme.
Eba kanjuru nina na blocos. Hey, adandem banande. Jikwe waya no mazi na watch kwa. Hey, mazi biko wachisie na nte nege. Okwa uyibo cancel mazi ona. Okwa na mweso na asụsụ Igbo. Aka na no mazi bayere asụtazi oyibo kwesi ikere asụ Igbo. Onye ụtụ oyiwu. Ibele ba doa. Kpọrọ nta na nke na inwere ọkọ gị nwere ọchịcha yosa naanị. Emuti mkpụrụ akụ hụrụ. Dọwakwara nke wazi na iwu nwoke enye ọda. Liaison office Finland close because it chose ka ọbata obi eme exist again. You people ịchọrọ nnọọ unu close everything about him. Keep it going na Finland. Why did not you close the liaison office of Finland ka ihe ebido na ya ebe ọbata obi nọ? Kedu ibu n'obi? Kedu ife ibu n'obi? Why did you close the liaison office in Finland? Ogunwa ka order inye that order. You are not the one. Ochi no na today, you know see no na awrogu na, you know na ocha. You are fake. You just push yourself there. Anu obia de kagi. Okwa na enye ojiche na nwoke na enye order. Imoro no mkpuru akunto, aku uhuru. O ibe na enye order. Also na Finland can we liaison office. Why did we be na Finland? John Ogenkele. Why would you be na Finland? John Ogenkele. Why would you be na Finland? Yes, we know that oh yeah, Mechi. And we are called to linear that order. Oh yeah, we called the linear that order. The only person not the linear that order who Dr. Ngozo Labeze on a cordial. In your order. Ogenkele no under her. And you must bow and you must respect that. Until Lord Batobia, but I can do nothing. Or no, there is no order here or walk. Why are you in Finland? Imora that like France, no fellow leggy. Bianuki Mechian or to wrong one of Wegi. Makite change the name. Or to Ahos of Wunuquaganya. Chelebani the cake Mamulike. Chelebani the key a marijuana. Who do you think that you are? Here you are, but I'm not your crowbar and your order. Or less is way. Nature is close when ya couldn't need a join a USB. Or possible. Guy get in there and then I wasn't no so in about too much speed. The word of notice and fellow Biafra. Whoever that is operating in the former liaison office in Finland, which currently the saboteur called Uchobi is the liaison officer there. Shut up! Because of Uchobi, oh, Sabo, Magano Bakutaragazu, or Oregon Palakani or Chioho, or even Melegu, or Wokorigia, in fact, or Wasanagia, Wasa, a better can agent, Kedivanako, a banky agent, because of that. Diarmechenke France. Iman adani buesogi. Iman adani buesogi. Or something get Finland. Ina buche sabotua. Everyone in a bomb de sabotua called Ekwensu. Biagwa Biaflo. Kedife batalo bato bieja zaf answer. No guru why you flawed. Why flawed do you wait na even more bato bie. Na case of bato bie. Why no go out the finance minister? We want to know. And the one shame when in this rubbish. You don't have shame. Oh, when you were if look at you. Then that bazonia in the buana. In a corner, about a nice sense of Mokamon, you idiot. You didn't ever wait in Ambazonia. Good alliance, your wife. Une mene kunu jene na Bazonia. Konuko okwe hono. Une jene kunu asaya kunu siwe hasan government obato obie. Webe nyo na anya. Onwere ife imebo. But intelligent more than you, illiterate. Ogo. Ibi ne buari wakpa. Ahi ze sonya akpalawa. Ne dere gibi na go. Ineku. Sonya akpalawa was former military. Who know what idea? Na sonya akpalawa lola mi achuru ya achu.
Achụrụ Sọnị Akpara wa achụ n'amị. Onye oshi ka ọwụ. Jụọnụ Sọnị Akpara wa gịnị ka eji chụ ya n'amị? Sọnị Akpara wa former military. Achụọ ya achụọ n'amị. Mana mpụ mmadụ megidere achụọ ya n'amị. Ozuzu na gba na Quebec ka so ebe ka ọnụ. Nọrọzie ebe ahụ eme mpụ. Nọrọzie ebe ahụ egwu wayo. Nọrọzie ebe ahụ eme na-emezi mpụ na anụ eji chụ ya n'amị. Akpabio were go bie nya. Wese ya so wese ọbata obie. Onye ụchụ. Unu ya eje chiche eje ọfụ unu na n'ọgụ ije a. Ọkwa ịbụrụ na nke a. Ebe a ka unu ya ejegide eje chicha gbaa breki. Nwee bus stop. Ọmụnwa adande mba na ndị egere kwuye. And the more I kwuye 2 times. New ways what idiot. You know nothing. You know nothing. Kaina na-ege this idiot ntị ka ọ na-ata aja. That office is closed. That office don't represent our interests. That office in Latin Finland is no longer working for the Biafran people. If you have anything to do with that particular liaison office, please kindly desist from it. Oh! Biafran people. Oh, when onye jụọ this idiot kịta ọsọ na enyela ọda. Hey! Enyela ọda. Enyela ọda. Oge nkele enyela ọda. Otolo nara ni enyela ọda. Zombie prime minister enyela ọda. Are you not ashamed of yourself? Inecha do onwe gị no anya na enyo ka ife na afudo onwe gị ka. Yegodu ki wona onye no onwe gị stand na enyi no onwe gị. Ju onwe gị ama awụmụ mmadụ ka ma ọwụ anụ ọfịa. Na anụ ọfịa ka gị mma. We dị meji we ma atụ sno otu aka ede. Kos no nwere ife iri. Ife nwa anụmanụ. Ị na ebe a balance ya. Why ji abụzi gị na ya office gị change na office. He changed the office on you, a useless man like you. Eba bato bia no kiye je chiche ofoko na. Oye mecha nyago ni eze. Omo nwa wonye kwuri enu. Kana na ege ntike unu nonsense siri idiot apụ n'ọnụ. I must look at the acting prime minister, acting on behalf of our leader. Mazi Simon Ewa. Today, I'm going to give the Biafran people a special task. Because this fight that we have embarked on, we are not looking anyone's face. Who look your face? We come out. Shut up. Who do you have face? Who care about you? I am money not here. Biafra say na goku madone. How many Biafra ke na goku? How many otolo narani? How many Biafra ke na goku? Madone ke na command. Madone hope nagi. Madone believe no nyoshi kagi. A betrayer like you. A sabo like you. Atala mo se bo nwanne n'obi otacha nke we hukpo manya. Obato obi tachala ose gbuogu. O tachichala ose tuwogi n'obi. Iwo tacha we weposia ya anya. Otorogbo kwegi. Ibele enye ndo uchu ibe gi special tax. Agwara ngi na-ekwu okwu Biafra mara ka isi ekwu ye. Anwazikwe na anwa ekwu okwu akpo Biafra nsafa. Because we can never. If we go safe on a way. Of course, we don't want to see you. We don't want to see you. You are an idiot. We can never forgive you. You will never in this world. Look at you. Are you not ashamed of yourself? I told you in Finland. And then you can never get up. Eba hono no dark in a darkness akunu yeri man. And they soon get stamp. Sign all here. Do you know why Inji shake your hand?
We be able sign your stupid signature. I shake you. Banka unkwele ga kamba. Aka unkwele give me a lot, but you don't know. Makana you idiot. Or would you idiot? You can why I done the boji weganaka. I bet you. We shall see. Kanfuki yes will succeed. I bet you in Finland. Manye wuke we maro. That's how come on waje salaka. Magane sign on a kepo. Mwaputalaga aka kikwe. Mwa equal naka. Ke sign on signature on mo. Mwa ke sign on signature on do cho. Mwa ke sign on signature on do mo. Mwa can sige. We have bet. Let us see. We shall see. You see, you can never get up again. I want to go war again. Makasi na maye kuzi makage. Ije meet your evil, this thing nonsense here. Media warrior okay. On the course here. And I can never stop. Me chichagi if you quit on me. Now I get this idiot on te. Was brought to do whatever we can to get our freedom. Freedom is not given. Freedom is taken. You have to be tough. Yeah. You have to be strong. Strong by how? If not, this global community, this global world will kick you like a football or like a soccer. Gumakaye kick like a football and like a soccer because all you feel. Gumakaye kick. Look at this idiot. That you have to be tough. No, they make contract with Russia. Make God anake buteze Ponty Coast. Eventually, no. Man, no bele ba ebochie na aka ya ume. Chọrọ ka nye gị toilet roll ya wi na-ebi na-ebicha anya mmiri ka ibu ebe iving bucket ebi ya na-agụkọ ya ọnụ mmiri na-agbụkọ na anya mmiri gị na ọnụ mmiri gị na-agbụkọ ya that place because no na ga-eses n'ọnụ onye ụchụ na na-ege dị so tolente na na-ege nonsense ọbịala ebe a ịkọrọ chie. They will kick you around, bully you around, and if you keep complaining for help, they will mock at you, laugh at you, spit at you. You can't be weak to be strong. Pose picture. Makana afro gonna you an idiot. A man na your biko ka say photo. Ona ide ke na your mad biko na your daughter biko kunu say photo. Ona ide a useless man like you. In a chunta photo. Begona chunta ke ye singete Biafra. Bono munne gi uno. Ije na chunta photo. Ne pose. You know pose you are in a photo man camera cut and join picture. Cut and join picture. At your age, can make cut and join picture. What a shame. Nenda they make cut and join picture and Bazonia. You see, on do you one voice. All on did undo chedokage. Because of your stupid selfish interest. Although we are the worst one because all your mission go kineme. Mission go unu law batobie. Une stabilize everything. Or mission ge. Or busy it's contract is signed with Nigeria. Or ya kineme kweni ha. Nakete kwa epotakwa. Bia ikuko onu mmiri. Dewela ya ha na ya no no e. Dewela ya ha na ima ibi na-eme. Onendo ki na-efu. Onendo ku onende. Ote na for alanda awusa no ta ya bia for bendaba gbowulu. We Biafrans and we have suffered a lot. A lot. Okay, we have suffered a lot. Nebu mazba na agbasisi nuno. Nebu mazba na agbasisi. SCJ Kebelum. All this neighboring this thing.
ụmụ nwoke niile nọ n'ala Igbo agbasịsị ha na-agbasịsị na-ahapụ ndụ nne oge nke na na-agbasịsị ije na Ghana bụ ibu ụmụ nwoke be anyị ụmụ young boys be anyị na trupu na Ghana and mmụọ ba na-eje mmụọ ha na-egbukwa ha mmụọ ha na-eje mmụọ ha na-asụfaba n'ilo mmụọ ha na-eje mmụọ ha na-edestroy ha Chineke ya abụghị ọnụ Chineke ya akpọghị ọkụ ka ụnụ ha wee betray Biafra onye adịnatara ụnụ mma oge nkele you can never onunu ha wee tinye ọbata obi na this condition onunu ha wee mee ya ejeje na onye adịnatara ụnụ niile mma onye adịrị ụnụ mma na Eke onye adịrị ụnụ mma na Oyo onye adịrị ụnụ mma na onye adịrị ụnụ mma na Nkwọ ise otorogbọgbukwe gị ka anyị na-ege dị si ịdị ọtụ ntị. You have to be strong to be strong. You can't be weak to defend yourself. You can't be weak to fight your enemy, both within and outside. Fellow Biafrans, I want to take you to a journey that you need to ask some saboteurs among us. And this journey probably going to take you a few minutes, few seconds. And after this special press briefing, start to ask questions. We have been in this memory lane before. China Sanworu and Chike Doziem, when our leader was kidnapped from Kenya, we see how quiet, how much they are for this. Why? They know what happened. I'm taking you to a journey that we need to start to ask questions. We have one that's supposed to be one of us, that's supposed to be one of our own, in the name, not knowing she is a saboteur. And we already have a lot of saboteurs, like somebody like Bianca Chetima Tunubu. Now we identify Ngozi Orabeze as Judas Iscariot. Those that kiss their loved one, they kiss. This man one over here. All the defile Satima getting nonsense. Boy Bianco no. Now you want identify ya Dr. Ngozora Beze. Oh no new to the IFA. Oh, get identify lefa. It no go. It can allow. Hey, I want identify the good bosso toto before Jeff Finland. Can be done to Gaka. Atuanangaka can move. I can identify again. You see, I don't sleep. Obato be a ni rugi. Now, I don't even get the way was sabo. Then I work with the Nigerian government. As some your apology. Can your apology? Can your my apology? The Muslim won't sabo. What that apology letter? Go to Biafra. Now, when so the who's in Sabonia? Did I take my word back? The answer is no. And that letter apology, they forced me to write that letter. Oh no, one but to be a day. Makoy mamma the abucho can day and Joe. Mbaba to be awesome, don't worry. The child forward dollar batobia before $4 here. It will have been whooplu, never even did it. Now, I'm sorry. Now, it was sabo. Now, no continue sabo. I didn't put the sabo to an ya. But it was sabo. A band look a bank, and you was sabat and you complete yenya. Good as on Yakarawa, Unonapo. Biamada Mazuka.
Madam Azuka Charles Nwankwo. Madam Azuka Charles Nwankwo. Owuni send a message again. Message I send in Tata. I will come bully bazo. If you try, send me a message again. Imana Malito no gonna the book. Try ya yozo. Madam Charles Nwankwo. Madam Charles Azuka Nwankwo sabotua. Eji kwa Chineke no na edigwe na azokpa. Echezokpala nguchezokpa mo. Maka ni nwa again. Ejen na mobile phone mu. He sent the kwala stupid no message again. Otola gbagbo gi gbagbo no umunna gi na ezinu gi. No no kwala onwe gi ka noro mo onwe m. Ama ni ji ha na aso na the struggle. Ama na anabata na bagi. Man, let me tell you something. Iwu onye uju. Because na ebobato be atre fast. Owu no gemente. Onensi gemente mgbe point go na Gaddafi. Iwe ike nyawo. Owu no gemente to onya. Oya na had like this. Man o gemente. Send this message again. Azuka Charles Nwankwo adandin banandegere so don't try it oh. I try kwane yozo. I don't know you. I have finished with you. I have finished with you. Man owu na choka ichi hazu ka udegudewekwa adukwa ready. Ibe anwu kankawu even enwere m upgrade. Mgbe nu medi be na gi I just nebinyi mana kita enwere master's degree. Try ya send any nonsense message otrogbogbu egi. Chara nwere ibe m ji ga-eme. Ine chala manya ndo ka nwata kile nwere ike ikpaji enu at any time. I'm a great woman. And nobody. Adima atu nwoke egwu nke nji atu nwanyi egwu. Ndo okachasi ndo ojo. I will respect you. Ana m atu nwoke egwu akwa nwoke. Owuro ndo sabo. Ana m atu nwanyi egwu nwanyi. No owuro ndo sabo. Anybody who is saboteur. Now this is struggle. I can never be afraid of you. So Madam Charles Nwankwo barakwa ogugu nwo edesikwere na message. Onwedi be na guji. I don't know you. I don't want to know you. I don't want to do anything within the sabo de kage. So you want to know even na emege egwu na atoge. Later now I don't na kicha like idele message. You sure do kage mma. No no but kage gu na onye na akod. Egwu atonge. Egwu atonge no. Charles Nwankwo, Madam Charles Nwankwo azu anu uka. Eche ni sina azu anu uka. Eche ni iwu onye mpịawa azụ. Agwara ngi ni iwu onye mpịawa azụ na ada ndị mba na ndị egede ebinibe. Mgbe mbinyele, ịma na ị na-apịwa gị azụ. Ịma na no now nke isi na azụ ga dị anu uka. Azụ anu aka. Ekwucha nke imere imekwa ọzọ. Na-achị gị. Mgbe o setiri azụ nụrụ ụka by force. Don't let me drag you out again. I was going to send him nonsense message again. Be on your own. I don't care. Mama baby, but I don't care to know you. But I want to come wagon or bacha. Hey, and we're loco. And then when a maso as on cronco, I saw hey, calafish. And when you work on my mangala, no problem. As you have any resolution, they want to know who. Ya no uzuza. Nwekwu ehu. Mokwa ga na akpa ehu. Enwere vancha niile. Ịma na agwọ tọkọcha ya na ụgbọ na atọ ncha. Ị na-anụzi isi like this ogiri dokwuye. Eyi ogiri okpi. Vancha niile zuru ezu. Anwụkwa na anwa try. Ị try ya ema datine na anaka na ya. Onye otorogbogbukwa egi. Ezi. Kana na-ege disi ọnụ ga ntị. Of death. Those that betray their own. Ngozi Judas Iscariot. Please, fellow Biafrans, pick up your pen and paper. Number one, ask Ngozi Orabeze Judas Iscariot, what is she going to do in Finland on Wednesday in 2 days? What mission? I know this will shock her. Not be juju be that. Ngozi Judas Iscariot Orabeze,
What are you going to do in Finland in 2 days' time on Wednesday? I am a Ivo Jereme, why Ivo Jereme? On our one Jeva Finland. Or and there's a Finland, there's a anybody can go Finland. She can go Finland. Or just a Finland or Jife. What is all this? We just got in Finland. Oh, Genkele. Or we just Finland in Bosia. Keribi Jeme. Iguala in Ijele. Kijele Jekefija Jeme. Oh, no. Kaisri Finland not after convention. Or we judge it as Finland. Just submit a document. Iguala Ibija Jeme. Now, here I best was I was Dr. Ngozola Beze. Or was there Ivo Jeme Finland? I am a Ivo Jemena Finland. Or to name when one wig and in a with the proof or walk one. Remember our Prime Minister Mazi Simon Eba, he have disassociated himself from you, Ngozi Arabezi. So why are you going to Finland? So that you can finish the unfinished job? Or are you disappointed? Biafran people ask Ngozi Arabezi, what is she going to do in Finland? It will surprise her. Oh, surprise her, and I'm an Finland. Oh, but I flight go to Nkine Jeduna. Okay. Okay, Nkele. Oba hula ije juwaya. Oba hula ije juwaya oge Nkele. Gwazia Ivo Jerejeme. Adima korobishi. Adima yawu. They put on social media for you to talk. Gwazia everything. It's not but Obie. Disassociating himself for Dr. Ngozi Arabezi. And the web anything he goes to he prove that. Nobody can say him, nobody can talk to him, nobody. Onezo says they wanted the message, but I kept aside and I got about to be 30 minutes. Ex-wife about to be put aside that nobody can say that nobody no about to be and communicating our international call. You see, kind of again. And we go see I prove it. How do we know about this? What I know? What we are doing is spiritual. Spiritual, and if you are a clean person, the spirit of Biafra will expose you. You expose Chika Edozie, China Samuru, and others, the faceless people. Ngozi Arabezi, Ngozi Judas Iscariot, who see me. What are you going to do in Finland on Wednesday? Why Ivo Jereme? Ogen Kele shut up. Abazi no kwa kirikiri. Always no woke keo. Na so go ni bivu na gadeba wako. Owo no wako. Don't talk too much. Gwa just ba football anka ifo. Why Ivo Jereme? Why I am an ojere Finland. I know no ojere Finland. Because be man ojere Finland. Because I'm man that ojere Finland. Or kuwekwe. Ana meje Finland o. But since you decide to Finland, and for the 2 months, and I major Finland. Can you do not go and kill it? I'm going to Finland. Why did you chop them going to Finland? I want to go to Finland though. I go Finland. He went to Finland. You don't know. Why did you went to Finland? Okay, capture on the day when me. Why you voted Finland? And the worst is I was not no crickery. You need to explain to the Biafran people. Explain where was and remember the Prime Minister of Biafra, which I'm outing on his behalf, have disassociated himself from you. He has sent a memo through his attorney instructing what to do and ask Ngozi Arabezi to desist from using his name. Number 2, Biafran people ask Ngozi
Judas Iscariot or Abesi. How is she able to be using our prime minister talking about personal email? Our prime minister is in the hand of the Finnish authority for the Sudan. Biafran people ask Ngozi Judas Iscariot or Abesi. How is she able to be using our prime minister talking about personal email? Our prime minister is in the hand of the Finnish. And I question is I draw ya side draw of Tongos or Abese. Only if it's I draw ya, why goes you manage in a user? Mammy is on a user, our abato be in them or getting. You just know you be sworn from even goes on a basic Mazuku, and I was in Kendocha, Otronalani, oh, you boy my asso, the my banity, Enuna, elo, oh no, cho. He be a he's a chicken, Egypt, America, and I won't do to Mamma who you pass. Gala uno je America alu yele me ono America ono still wa ha kwehie onyu cho mo wa bezire France uruzie Francis ya na akọ ire na akọ onyu cho na rege dis otoro gbalu kante Authority for the so-called questioning. He don't have access to internet. Why Ngozi is using his email address? This sabotage is the worst of all. She doing everything to criminate our prime minister. You onyu cho inside no jere Finland ya gwa ibo jere Finland jeme I tozo study gwa ibo jere Finland jeme I ko na kwa banyekwa na email no okay ko say use email abatobie no because I will not they use email abatobie because no abatobie nyere password email ye because without abatobie tinye password oye use nwunye or na chigba no hijack email address abatobie kunu si we hijack ndị ọzọ aka na ajo onye na-azụ ka ọ na-ama mgbe o ji aga ajo onye na-azụ ka ọ na-ama mgbe o ji aga onye ụchụ anụkwara m na the sentinel o nwekwara one movement mfụkwara anụkwara asa emekwara with his Twitter handle mana let me tell you something aya nọ na Africa aya nọ na Nigeria ife ọnwụ na-emere n'ime elie ọbata obi ya defend nwunye because everything dey and ọcha dị egwu ndị ọcha wayo so abịa n'ebe a ịhasa isi chene na hasa isi oge nkele ibe ewu ọnwụ na ekwefuru ife ikwulu ka o were criminality adandị gbuo criminality or criminality I don't know adandị gbuo nke asụ ụmụ ndị gboo ụnụ ghọtara ibe mkpụrụ ka o were criminality awa ọbata obie ibe anyị nọwa obodo oyibo nobody can do such a thing ndị ọcha ya ama investigation and ọbata obi awụrụ nwatakịrị ole esizikwe na onweziri ibe ọ na-emekwu ya na brain ịmarazikwe na nke ahụ okwu esi ike mana ọnwụ mmadụ si ya dịga ụnụ na-agwọ ya na-ede igbugbu oje awọk ka anyị na-ege ntị. But that will never work. Biafran people start asking Ngozi Judas Iscariot, how did she gain access? Who authorized her? Oh, the Prime Minister have instructed Ngozi to desist from using his name, from using his term of office, from using any letter heading from the office of the Prime Minister. She don't want our Prime Minister out, just like our leader. Makana on use email ye. Manono hijack even in no hijack. Uno hijack everything. Hijack enter Biafra.
hijack email, hijack everything, hijack IOU run, hijack account. Nke ahụ nọ ka e were mee criminality ya ọbata obie. Ọbazie n'email ọ wụrụ criminality ihe. Jekwanụ ka unu gbakwa ya akwụkwọ na court. Okwu unu jere gbaa akwụkwọ ka ịmazi ụzọ ebe court dị. Ka ndị lobbyist gị na-agba akwụkwọ ba anọzi ihe. Onye ụchụ everyday ka ihe na-ebe. Ị gwara anyị na o jere Finland. From Finland they divert her to email. Tia ukwu mụọ na gwacha ibe gbasara Finland. We want to know. Achọkwuru m ịma ịsa na o jere Finland 2 days ago. No their supplies. Ịsa were biki na paper. Kedu ibe isi anyị debe? Anyị debe na o jere Finland. Kwa anyị jebe na ọ na-use email. Onye ka anyị ji sa ya jee wote ntakpa na abụbụ. Wee jee chọba biki. Wote paper dobe ka note wezie ya approve. Ọwụrụ nonsense ị na-atụ anyị John Joroko. Isi o jere Finland Twitter anyị n'email. Isi na o jere osi n'email Twitter anyị na his name. Si na his name Twitter anyị. Oh my God. Oge nkelo emedurubegị ibe eme. Emedurubegị ibe eme. Ọwụ na before anyị pụta ikwu okwu ịma nke eji esi agba na ngụkpọ ọnụ mmụọ. Kọrọ ọ na-ada isi a unu fụrụ kwa ịbụrụ nwa mkpọmkpọ isi a unu hụrụ ebe a. Ibe dị na ya dị too much. Ana m eche na one way nye gị idea the calculate gbakọrọ gị wepụ esi tinka ebe a tinka wepụta tinye ebe a everything na work. Every time ị na-avọ ọnụ si na ị na-avọ ọchị. Ibe a na-avọ avọ n'ụwa ike. A na-avọ ọnụ avọ. Mana instead iji avọ ike ị na-avọ ọnụ asị gba gị ka a na-egedi so toro nala n'iyi ntị. Just the same way when our leader Mazi Nnamdi Kanu was at the court of our enemy, the terrorist country of Nigeria 2 weeks ago, Ngozi Orabeze refused to even tweet about our leader Mazi Nnamdi Kanu. She refused to even let the world know anything about what's going on with our leader Mazi Nnamdi Kanu. Eyi o mere ye like nya ekwuru nye. Yes, I need to mere expect no ye me o mehie ngụnwa na onwe gị kenki ime. Are you to it? Ina abi emergency on prime minister ndo ụchụ ka ewu. Ibia na emergency kwuo onu. Ibia bia tweet ibia nu kwuo onu ibia gwa ndo ụchụ ewu prime minister ba. Mele be emergency broadcast. Onyu ụchụ. Owu na o meho. Ọkụ inwere ndị na-achị. Ịbịa numele ndị ahụ na-achị. Place release. Emergency broadcast. Instead ime. Ị na-eso ka ịmara onye mee. Adị m happy na ikwetere na ọ karịrị gị. You see. Oge nkeleti ukwu mmụọ na. Ịmadị ndị nọ ya ka ọ dọrọ ime. And after 24 hours o mehie. You cried out. Si na o mehie. I like me mere. Nka 1 point you win. For you to obey that under her. For you to obey that you're under her. It's okay now. Kezi boza na ekuko makia. Ikucha na anana. Ijeze unyo iwete okumo na pipe wolo na lo fuebe. Because I want to know under her. Ika libya me emergency broadcast. Ika libya me emergency broadcast. Ikaribia so stampo. Ikaribia gba ibe gbandu ucho. Uma la majili agitations. Ina prime minister ba. Makiba is no acting prime minister. Ekworo na acting even nyelegu ya ugo their prime minister. Ejezina ezo we gonna acting prime minister. Zombie. Na na-egedi so onye ucho nti. This is the same leader that she despised. The same leader that she even said that the Nigerian government are going to release him so he can come to Finland, he can disrupt our referendum, our redeclaration. And the redeclaration of Biafra have been our leader, Mazi Nnamdi Kanu's dream. How will he now come and disrupt? You see, it's not making sense, right? Shut up. Him and all his dream.
and you email everything to stop that declaration. You did everything to stop that declaration. Onya kiji we law batobie 3 days email or law batobie for Italian government. Keme Italian government ke weputoye ya chinu. Chineke we bogo na ndochi ibe gono. Unu wele team n'isi because of program na data na ibe blone ibe ji no me no since obatobia no ya ada bu sie n'anya. Ada ibu siganya. Even that me on no obatobia no ya. And so everything will be all right. Everything na buganya gamba otomo. Everything gonna be all right. Everything gonna be okay. Nana go to lante. Ebe ọ na-agwa ya okwu. Ọ sụkwa weta a pen and paper. Jụọ n'oge nke na ibe ọ na-akọ. Jụọ ibe o ji oje Finland many 2 days time. Jụọ ibe o jere ibe o ji use email. O jụọ ya ibe ndikwa nke nu o tweet na Awadida Mazi na ọbịa ka ji ji say anyị nwa ụmụ ndị gbuo mana brain jiri isi anyị je chọọ pen and paper. Ọnwụ na Awadida Mazi na ndị ka nọsụ chọọ pen and paper. Ịma na okwu ahụ ya agwa gị na isi ga ya ebute nwunye n'ọka ide ya ede ka i wee nwee ike inwu ị na-afụ ya all the time. Na na-ego tola ntị. Fellow Biafrans, for all your gullible ones, for how long will you live in denial? How long will you be fooled? Ask your Madam Ngozi Judas Iscariot, what is she going to do in Finland on Wednesday? Why? We are watching. We are everywhere. She will be exposed day by day. She's being exposed. Ngozi Arabeze, on one of her broadcasts, she admitted that she is in Finland 2 weeks before our declaration. And our Prime Minister was called for questioning about 10 days before our declaration. Ngozi Arabeze is in Finland when our Prime Minister is called for questioning. That is her word. The video is out there. She says she is in Finland 2 weeks before our declaration of Biafra. Why Ngozi Arabeze is in Finland before our Prime Minister is called for so-called questioning? Why is it that our Prime Minister did not know that Ngozi Judas Iscariot is in Finland? So Ngozi witnessed everything as it unfolded. Biafrans asked Ngozi Arabeze, where is Mazi Simon Ekpa, the Biafra Republic government prime minister? Ngozi Arabeze, you need to tell the Biafran people what you have done. Gwanayi ebi futara ikwukuluo n'isi nyanwa n'onwe ya ijere Finland before 2 weeks before convention. Mana ka njudu nari oge nkele ọkwada anyị na gumere meeting with ajalelele
na Sonia Takalawa na nke a na-akpọ Ruby Nnadi na Ima Mmadụ Abụ mba Ima Mmadụ Abụ abata na that meeting. The last meeting anyị mere asịgo bata na meeting. YG gwa anyị na cabinet mgbe ahụ na ọ nọ Finland. Jụọ ya gịnị ka ị nọ na Finland eme? YG kwuye o nwere ike ọ bụrụ na oge ahụ na ịnọkwukwa Finland mgbe ahụ. YG gwa anyị na ọ nọ Finland mana ka njuzi dị n'eri o maka ọ na-ekwu okwu a dịka o nwere ibe dị ya nọ. Ọnwụ na o jee Finland 2 weeks before the convention. Ọ chọrọ ije Finland. Ọnwụ na m nwere holidays. Enyere m anọdụ safe 2 weeks ya ema anọ 1 week before the convention. Ejuele m that opportunity wele my holidays. Enwere many people jeli enu. O nwere ndị nọ Finland 1 week before anyị bịaruo Finland. O nwere ndị bịara 1 week before anyị bịaruo Finland. You see, what is your problem? No, just 1 week or just 2 weeks before the convention. Before why 2 weeks? Before it's not 4 days before convention. It's not 4 days before convention. Or look at our 2 weeks before convention. Biafran people, day by day, is getting clearer. Day by day, we are seeing how things is unfolding. And then you keep on keeping quiet. This Sabo person don't mean well for us. We need to do everything within our power to stop this mayhem, to stop this atrocity. Is she going to Finland to meet with her handlers and trying to see if she can finish the unfinished business? Ngozi Rabeze, you will fail. Ngozi Rabeze, you need to answer to the Biafran people. Stop deceiving the gullible ones. If you have been misled and until this if you misled, we know that dear. Isn't even a thought of woman the women are talking. Isn't even a woman the women a nukia? Oh, no one knows that to make a mala better bar, but I autobobu quaggy to go to Canjon this man. Oh, can you even where the fuck? Or every is not in our buy you cocoa so every day, order no cordon obvious. Una patako TV. Order no cordon obvious. Una patado co TV. Kaine gen rubbish. Ono na ko. While in our land is na sink. Every day by day, our land are na sink. Every day by day, our land are na sink. Every day by day, our land are na sink. And oleba ya na agba egusi kwoto to na even abani. I had to go tired of that rubbish. If you know something, you say something. Only beba na go kwano every day. I had to go tired. Iye na no eba okwu bi fi kwucho otu okwu ndujele mama ebenja pa bejecha nata. You cannot go to okwu onu. If you're a man, stand up like a man and talk. Rubbish. Now they get this idiot. This time you don't. Yeah, don't see this playing in your very own eye. You need to ask yourself question. Before the last time Ngozi Rabeze tweeted was on the 17th of November. And before then,
She is very active on social media. She always tweets breaking news, breaking news, breaking news. And even before then, she don't tweet about Biafra redeclaration. Go back, check her post from a year ago. Ngozi don't tweet about our redeclaration because she never wanted to happen. A year ago. Ngozi don't even retweet our prime minister post. She don't. Go back, scroll back to a year ago till date. After the 17th of November, when Ngozi Orafulani, working with the Nigerian terrorist state, made her post, her tweet, she then tweeted again on November 21. Why did she wait for 4 days? She trying to, this is exactly what happened in the case of our leader, Mazi Nnamdi Kanu, when China Samuru and co betray our leader. Why did she wait until after Sahara Reporter have published the news? What happened on the 18th? She didn't make any post. She didn't tweet on the 18th. She didn't tweet on the 19th. She didn't tweet on the 20th because she knows what is going on. Biafran people, we just want to make this as brief as we can. Please, for those that are following her, for those in her group, for those in her cabal, for whoever that is working with her, for whoever. Shut up. Can't stop Godugu. You see, no they tweet here if I am our declaration over 1 year. Getting by I bidore na January last year. Kobato be announced if it was a vote and announced on the 2nd of December. They declare although na December coaching before. Odinko on November or October. Odinko on November first day to now, I don't know, or November or October. A major obupi to December 2nd. You see, now you never follow, do not never follow a scenes. Now why are you monitoring her? Because nobody know. That now. I don't understand you. I'm one on the mission, because for you to follow her, man no tweet, man no retweet. I don't understand. Can you nange? Nkieguma in a tweet. Ogenkele, did you tweet? Can you tweet? Can I get in a Twitter this idiot? Can I check go to Twitter? Yeah, but if on a tweet, go see a tweet. If Batobi, this man will Batobi will ask to catch a yaro. Onye own for Batobi, onye poison. Onwanya. Because not talk about Toby a day in a front, ni on a name, or yawo, Batobi putaya one way apata. Also, they will second man over Toby by all means. And also about Toby a future and everything on a name by all means. Obi Bowala, this man. Na 2023 I get Finland. Obatobia Pohoya I mentioned a present here. Oto Obatobia present here the world. This is my finance minister. Onya. The thing will also cause one because of that. He complain. Ogo on Obatobia do say yasno son sa when you with Biafra. No they are happy from today na ye bido so power all the ministers, all the rep na be fundraising. Oh na kosi be a mecha fundraising. Obonya say ya final speech.
or onya your final speech, all because of nobody in Finland. Of course, one people will not choose to Bobu Kwegi. Kind of this nonsense and so don't tell go to Canada or because of this thing is nature more one Adam dem banandek. Where's some with the big paper for this rubbish, for this nonsense? It's a one need joke, it's a normal documentary, it's a normal it's make a mala or even we try pen and paper one. How many months Kela had the Lola wait will put or do go ya walk or kiss me? Oh, ni well uche. Nature go mind of mundi buo. If ye mewu, I can imagine if no trokewu. A why even hold the Finland me. What can I even the Finland me on 2 days ago? Kai mala can even the Finland me on 2 days ago. Then I am a say I wear. Ibeba kucha iba nana. Ego woni na enyo ngozo na beze. Neso ye nochi. Neso ye nochi. Malambo ala na be, malambo afro na be, malebo jele. Did you buy people to follow her around? Ogen Kelly. Again yele give by Peter Mba. Oiji we kwando madu ugwo. Kabane so hari Dr. Ngoza ala beze ebo uno jeda. Ne so hari ya. Kamjudu na bi kodo kwa mezi wote mpa. Because I na chi men kamana datida. Dr. Ngoza ala beze jinyo nshi. Ile so ye. Oji nyu mamri. Ije so ye. Ebo even inyu kuwa. Imambo onyo na. Mana time. What is all this? For what? Because of what? You know what is going on. Because of what? You know what you come for. Because of what? That is something that you know. I am a raw. Man, don't worry. Ikunu ye ju. Kwe wulong baruga. Oya wachichunu ni no. Omundibua will under a very secret. Because one day, come. Also fool. Ever in her party government, ask your madam, Ngozi Orabeze Judas Iscariot, what is she going to do in Finland on Wednesday? Ask her, didn't the Prime Minister warn her to desist from whatever she's doing? Ask her, didn't her receive the memo from the... Shut up. No one they are have in Finland. Yeah, Kogidiba, Keta, Kocha, Magagwana, Ivo Jeme Finland, another time they put again. Or one Ivo J Finland, another time he will Zuzu puta, New no puta na social media again, Tancha enata. And that day, he have him my work. Yeah, don't like you. Prime Minister that he have disassociate himself from Ngozi Judas Iscariot. Because she's a betrayer. Shut up. Go on acquire Judas Ngozi Judas Iscariot. Can you do na? Go back na account to go on yana bokelie. He make a emala. Go Peter Mba Zulu from Zoo government also will address in your account. Ogoniana bokelie make a emala. Onyu to the kage. And they never one day come out and debunk it. It's like no 150,000 million. I won't need you, dear guy. Give me a man, me. Oh, na case ye debunk here. I talk put a live program. I joga juju. Kemunga wa dandem banande gere yesu jugu ya wa juju. And they're trying to get your stupid platform because on the mess sabeba on the vatural undo ya joga juju. The vatural undo ya joga juju. Kaina de get this on throne na ni umunenshiana like ya. Thank you, fellow Biafrans. Thanks for tuning in. Please, for all the genuine freedom fighters. Shut up. Ogen Kelly. He say thank you. Ikuchana.
Oge nkele. Ikuchana. Teledunulio. All the time. In West. We back in Biabeko. Now this guy will end some war. In fact, I don't go when this man in the essay. Biavam. Zombie boy. This master no. Unu ya gba yes in the Igbo sode ya mana rucha. Hey mba no na eso overdose. Odo ya mma. Hey ya kpozina man ko ogbugba. This man one ohia. Owulo ogwu ole. Chineke kpokwa this man oku. When no weputa no time mere jibire m mkpa. Ka anyị gebezie no proof ka ịgwa ibe o je Finland me. Ịgwa anyị. Si na Finland si na ọ na-use email. There's associate. Ya ka isum je were wete big and the pen. Tabakwa na afọ ebe na chọ big were big m dowe n'akụkụ. Were akwụkwọ mmeji de okwu n'akụkụ ka anyị na-ede. Hey! For nothing. Na ọdụ egwu. Keep doing what you are doing. The line is open. No. We will stop any evil, any sabot, both within and outside, that want to stop this beautiful country called Biafra. Beautiful. That want to stop our freedom. Shut up. Nenda Ambazonia in eso. Ichere na akpọ man ọba na akpọ gị. Ichere na akpọ ndị Abazonia man ndị Abazonia na akpọ gị. Ihe anọkịta Abazonia enwere obodo ha. Akpọ na for negotiation. Banye condition. And that condition have they will fulfill it. Okay from their information minister. Okay from information minister ndị Abazonia ka o si ekwu okwu. Didn't see the information minister ka o si ekwu okwu ka mmadụ. Stand there like a man. Now speak very well. You see how he speak very well and respectful. Hello? Anna by biko minute nabo. Minute nabo biko. The last time I did DJ Kunya them by Oria Tiuzu if Jamunyole. Yeah. I want to thank God first of all for your life, and I give God all glory. Thank you. I am back to your camp once again. Thank you. I run away, but I'm back. Don't anyway, man, like on way juicy, and also what draw. Thank you so much. I thank you for your ability and the grace and your humble. God bless you for that. I'm happy for you. Thank you, thank you. I will go 1 minute too. Don't sorry, he can cut me off, no problem. Okay. This you putrane. Is if goes that and I flan noya when you're not wearing goes already, now we are non goes already have moved on. The woman have moved on. In broadcast, it doesn't mention his name at all. Why this man is mentioning this woman's name every time? This woman have moved on. See, this is where I follow. Say this is where I follow. He should leave this woman alone. Let this woman be. Time. This woman on Oh, confused the man. All the confused. The useless man. Ngozi alleged Finland 2 weeks. Obrinya ko purupota broadcast. Better broadcast. Onye sino with a brain. Say I with the big. Say I with the pen and paper. Pen and paper. Obrinya nyo na-ezuzu online ko je dide achịrị anyị baa Biafra.
Oh God of mercy. May thunder from third heaven strike am dead. Hey. Bye bye. Oh, nanka. Ezoku ka na agba gị. Ndo na hey, nka ukwu otondo. No strike ya. Hey, na ụmụnne m mba. Hey. Onye akpọrọ nkịta kịta. Hello? 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 Yeah, Hello? Hello, Ada. Anna ba ndewo mgbede ọma. Good evening. Good evening. Yes, so 2 minutes. 2 minutes. I na n'ihi na-ekwu 2 minutes nna biko. Okay. 2 minutes. Ada, good evening. Mgbede ọma. Udo dị fọrọ ana m ekele gị ọfụma. Yeah, biko. First of all, ana m ekele mbọsị anyị mere ihe na ịpụtara mee apology. Ana m ekele gị ọfụma. Emere m ya appreciate. Mekwa gị na ndị ka appreciate. Ajụrụ m na ọnwa eke m, so why ị ga-eji eme such thing, but being what you are na ịwa ada. Ọ bụrụ na ị mere ya na o wee mere ihe ọjọọ emere ma nwee nwere onye ikwu jụrụ, but achọpụtara m n'ebe o si m n'obi ọ na-ahịa ndebe anyị aha imejọ mmanụ kwukwe na ekweta na ya mejọ. Ị na-arịa m na-ekwu? Yes. So thank you for that. Thank you. Egosila what you are. You have to give by lead by example. By example, that's the eziokwu m niile ka egosikwere na ịyọ mmadụ emere ihe ọwụrụ gị because for me ọ ga-ahịa ma ahụ lebata anya ihe gara na ihe mere agaghị m emenwule na-egbu ha oge 1 minute ga-aga now. Biko ewele iwe. Olee ihe ozu a pụtara na-agọsị ọnụ mmiri na ọ na-agọsị? Ọsụgụ weta pen and paper. Ọ mee m na adabadị sikwere biko. Ọ dị ihe a ọwụ that is akakeletọla ndị niile nọ na midia achịkọta ha dị ha chawo that is achịkọta ha niile ị ga-ewere ha niile ị ga-ewere m n'ofu aka penye ha n'ọhịa believe me. Nwee nke nwere uche. Enwere the way na-esi atụpụta okwu the way isi reason enwere ka eji no one to match you enwere ka eji ama enwere ka eji afere gị n'anya eziokwu m niile nke ngawazie biko oge nkere ana m ajụ gị enwe nnọọ ihe niile ịhụrụ na ị ga-eme nnọọ the whole liaison office ndị Biafra mepere enwere nnọọ nke ị ga-emepeli nke ị ga-emechili Finland ọbata oge ejiri aka ya mechi onye chọrọ ime ka anyị mara nke Finland o jiri aka ya mee ka ị chọrọ imechi isi ọ dịkwa gị mma the level of sabotage imege this our struggle. Eche m ga-ekwu okwu na ige ntị na ị na-eme organize protest na Finland ma ọ gịnị. We are expecting that ka ị ga-emere anyị organize isi weta pen and big anyị chegbe onwe ihe ị ga-ekwu about the protest. Ị na-akọ n'otu ị na-akọ n'obiọma akpada nnọọ iweta nnọọ ihe ị na-akọrọ ụmụ Biafra ụmụ ndị gboo arụsokwe mkpe eziokwu m niile onye isi ọ dịkwa ya mma ọ na-ese ihe osise ele biko teku na mgbe ụmụ Biafra ndị nọ US teku na-ele mkpụrụ mmiri ka ọ na-agba ka ọ na-akpọ ọka a na-akpọ n'imi ogotenwu nke ọ na-akpọ ọ wee vutere ego ọ ga-egote ego nye nnukwa ya gbadụ ihe apụta dị na-ekwu eri n'ezizi eche m ọ ga-abịa na na-ekwuru anyị okwu protest ma ọ gịnị oke nọkwa nga ahụ gozi ọra bụ eze etiwit dụkwen ịpụta dọkwa nyanwado onwe ya ọ na-abịagwa ndube nna biko na ọta ekebi that is anyị ahụla the level of sabotage anyị ahụla the level of sabotage ọnụ nwere against this struggle against ọbata obi because ị gaghị ịgwa m na-adapụ na after all said done na the whole life of the emepere ọnwụ nke Finland who are you onye ka iwu ị ga-eji enye ọda to closing onye ka iwu oge nkere onye osu Isaiah anya ọga criminal onye who give you the authority and power
Who give you the authority and power you get junior that can make license office in Finland? You should go give ma. Na 2 minutes ya Ana biko nwanne ana kwa ma enwekwa onye ọdọ m chọrọ igwe okwu ọ na-atụta enye public advice. Also na ya like Simon and Dorogo na also ya nọdụ na struggle but kamgbe ọ kwuru jide Simon onye over the platform ikwuo maka protest for Simon also ya na-eso yeso gere kwa Nnamdi Kanu over the platform ya kwuo for protest na n'ihe a ga-eme ka Simon ịkpapụta mba mana ihe ọ nọ na-eme ndị metere ya ọfụma na ndị na-emetere ya ọfụma information minister Agi and Ngozi Orabeze they are doing it well. Mana onye hazi ihe niile nọtụkwa ọ nọ na anya ọ nọ na nga ọ nọ na nga na too much ọ gabe 2 minutes ya ga kele nna ka m na-agwa biko 2 minutes ma eweli iwe kele nna ka m na-ajụ emebede asịgodo asị emebile so kwuru I don't know but kamgbe m watch that guy emebede so pụtara wụrụ ọnụ ya were platform mgbe e nyere protest ihe a ga-enye nyere Maazị Simon n'aka gaa protest ọ mebeghị ya mana ọnụ ya eme na organize na mba but atịsị ị ga-ekwu gịnị ndị ga-eri na ntị ha na ntị yes oge ihe gwere agbasa ya dị ozi ọnwụ ya ga-eme bụ ekwute ya ekwute nke anyị na-ekwu na anyị ekwuola ya rinne oge nkara anụgo ya ọ ga-asị ya anụbeghị ya speech na o megere today mmadụ mgbe o mere na speech enwere m expect na oge ekwu agbada protest anyị anụghị ya the same thing with Ngozi Orabeze enwebere nke kwuru okwu about this protest of a thing na 2 minutes ya gana nna biko mgbe Nnamdi Kanu mere onye ọbụla gara protest mmiri jizi ke awa PM mana same Finland citizen agaala ndị onye na-esokwa ihe na-eso na ndị ga-aja akpọ mmadụ iyi ndị Finland na-enweghị ihe gbasara ha ememe protest ọgbata obie anyị ndị nke ọ na-azụzi onye nwanne ahụ eme country by country each country ebe ọbụla nọ ndị US onye ọbụla n'Europe ọbụla eme country by country na-organize ememe protest ọnụ banketi ejidere disa Ayuba ndị ihe mere na Washington awọchiri m ya ọkwa ịhụ na the result of it na see the result but we are nọ here a na-agba onye nkozi oge nkere si Ngozi Orabeze si oge nkere bambam na-akụwa akwa bambam akwa ị na-akụwa ịkụwarịrị were kpọpụta awa PM nna biko iwere mata no too much biko nwanne m ndị asị ihe mere jiri be nwee m onye ndị a na-eme ihe na-agbagwoju m anya m jọọ ma ekwu tachizi ike gwụrụ ada ọkwọ na-akụwa akwa anyị na-ere mana ya kụwa na aka PM pụta akụwa aka Nnamdi Kanu pụta ndị ara ndị ụchụ Chineke bụrụ ọnụ biko ada nwanne m biko ka chi bụọ biko respect any time biko ụmụnne m biko hello nna ba ndewo nna granọtụ nke adụ ụtọ daalụ ndị bụ ndị egide gbago ume ndo nna ba ya biko ka m gbapụ ya ọsọ ka m tupu my point number 1 ana m ajụ oge nke ajụgo m ajụjụ a Tinubu nwere akaụntụ ya nwere akaụntụ asị onwe aka Maazị Nani nwere akaụntụ ya ba mmeri afait gbochara akaụntụ ego ka Twitter akaụntụ oge nke ele Twitter akaụntụ ya maka idekwu akaụntụ ọ dịka akaụntụ na bankị o nwere akaụntụ number 1 ọ na-achọ onye na-etwit onye enwe Twitter akaụntụ were abịa jas na COS enwe Twitter akaụntụ ya ka m na-abịa ele akaụntụ nke ya ka eso ya ọ na-echeki onye twit nke ọzọ bụ ele ihe gbasara financial onye osi and COS nwere right ịga fila before anything happen ihe ọ na-ebe akwa maybe agbamago ya ụgwọ akwụrụ ya Nigeria kwụrụ ya o ji bute na-epụta na-ebe akwa CEO because of arụrụ ala ihe a chọrọ na ịrụ na Finland CEOs will have the right to go Finland anytime because onye nwa dị in charge command so oge nke nwe right na-achụ ya gịnị ka ọ gara fila ime ya zuo ike onweghị ya na level ya dị ya na post ya pụtabenye anyị akaụntụ ego akwụrụ ya because o tiwego mkpu na ọ chọrọ ịwụ PM so ego akwụrụ ya ha ajụwa ya ha si onye pushere tinto Samekpa ọ bụ na ọ chọrọ defend Samekpa ọ ga-asị na ego a
Linde Queria, that Samempa Mount Hipposariga, Porto, Honor, Black Area. Oh, so Kandi Marmada one, or Yama Bonye, pushing Hedge for Samempa, because all you put in on ya be here at Joma Samempa. Because I manage the account. So, Kandi Man happy the only marker. So, I just wiki. So, all your country can go, can happen those of who, and when you can go to a by picking Hello? Hello? Anna by Ndewo, Anya Somao. Yeah, good evening from here. Ndewo. I will say congratulations. Can I say congratulations? Congratulations. Igo si neighbor wine. Makana put tamo wana no ka ni isi another pay back ya. Ani jiko ka gosi na ihe na Israel na wine. You know. Hapo maka ndị na ahapụ ihe dele ha na-ekwu ihe gbasara ha ndị ọchụnga n'oko. Ọnwe ndị ọsadebe kpọrọ ndị ọchụnga n'oko. Na-ekwenu fa. Ndị na-afụcha ihu ji ha na-ama mbazụ na anị. Mana ya ka anyị sị gị enwere m ọtụtụ okwu m ga-ekwu na just ka nsị gị congratulations because Baịbụl anyị na-agụ anyị nwabụ ndị na-eje ụka kwekwana na ụka. Ọ sị gị ejina mmadụ ụgwọ ihe ọbụla na-abụghị ịhụnanya. Owe no man anything except love. Yes. And email ya, iwetala just mgbe afọ m ihe a lute this Bible portion. Owe no man anything except love. Mana ihe ndị be anyị nọ bụ si weta ka nwụtị ya ka egbuo ti mie nke a mie nna mie ebi ya, which is not what it should be. Elutebe ofu okwu kwuru ọgụ a na-achọrọ ọgụ mma but gị mechaa were aka gị duo onwe gị gbakala ihe niile ahụ ọsọ gwakwarụ ha na ịnọzi na ya onye chọrọ ịgbasa ka ya jee gbabala onwe ya mana nwere ndị bụ ịgbasa ga n'isi ọha ka mkpọrọ ndị otu aga n'oko. Mba ekotego m mba nna be anyị akpa saga m nje ko ihe jede nkotekwa ya nya anyị agba ya gbaruo ya n'isi. Mba ama m okwu nnekwu ịmana ọ na-awe egbegbuo nku amala ebe onye ebe ama ebe na-eje. Okay. Ya ọ nwere ya ka anyị siri ndị na-abụghị afụcha ihu ji ha na-ama mbazụ naanị. And ọ nnecha anya okenye amara egwu a na-ebe arụrụ anị. Ezigbo tie. Ya so enwere m ọtụtụ okwu ga-ekwu ka hapụ gị mebe ihe dịele gị jisi ike mana anyị ga-asịkwa gị ọzọ congratulations, okay? Ndonna chum gọziele m gị. Ya kachifo. Hello? Saga! Jere nyata akpa saga m koyi. Mụ na vam kwewo ndị ụchụ a echi ha na mazụ. Full force. Onye jikwene m. Hello? Nna be anyị. Good evening, ezi nwanne m ndewo. Ọ dị ka ọ na some report na ọ dị ka our DPM ọ dị ka short ya down. Yes, ọ ihe nụrụ. Ya short ya down. Ọ dị ka report maybe maybe ndụ na-agba ya mgba. Yes, emecha ejezukwa ike. Ha were short page ma ha fere ya ndụ ya. Ọgwụ. Ọ bụ ihe ji eme ndị ya nwaanyị Chineke nna tụpụtara anyị ọ gbasiri ike anyị Akachukwu dị na ndụ ya. Onye ga-eme mana another inspiration ọzọ na-achọ biko abịa m na-eme anyị correct some people mana ọ mere ihe ọzọ m chọrọ ịyọ gị ka ị mere na adres ka ị na-adres biko alikere m ebe anyị ji udo eje especially sometimes na many people like again na many people love onye love the way you love I love you so much and I love the way you talk
the way you do your thing. Please, I would like you to use this opportunity, correct some people. Because I have go back, I have collected Emma only on other mama in my hemel neighbors. Emma Emma Gabos, Malaki, yes, you will stop where just Bapua. You watch and see. No, Nanya. No, Nanya. Nam, thank you. Thank you. Thank you so much, and God will bless you. I really appreciate your work and your good thing. Thank you. And God will keep you, and you will move on. Okay, Kere. Aponya, you mezinye for your name. On call a pose. I will be you. Agri Bremia Nako Moshwari. Once you go, now, dear. And I in Yaka. And then the boy in Yaka. Nah, thank you. Thank you. Don't know. Hello? Hello? Good evening. Mgbede ezi nwanne m. Chukwu gọzie gị. Dịka 2 minutes. Asị m oge nkere mepere ọnụ na-ekwu eri ọnụ ahụ na-eshi ishi dịka ọnụ nga. Ọnụ a ijiji si na-amapụta. O mepere ọnụ na-ekọgheri ihe ọkọgheri na mgbede a. Na-akpọgheri Dr. Ngozi Orabaeze. Na-ekwu rọbish ọ na-ekwu. Asị m ala kụbukwe ya. Ka ọ na-akpọchara ya gị ka ọ na-aga ndị mmụọ ma anya aka ntị. Asị m ihe anụ a mmiri kpafakwa ya n'ezi. Onye ara onye rụrụ arụ dịka ya ọ bịabikwu eri ọnụ ọ bịabikwu anyị na mgbe gịnịkwanụ ka ọ nwere ọ na-ekwu ewu atụrụ Fulani na-amaghị ihe chemọ ihe n'ihi ọ na-ezuzugharị ọ bịabikwu rọbish ọ bịabikwu na mgbede ihere na-egbu onye na-egbu anụ ọfịa onye ori ihe adịghị eme onye ori ya na-ezu enye ori na-aga ihe ọ na-akọghị ebe ahụ. Ngozi Orabaeze gaa COS gaa ihe anụnwa Finland amamiwu sagala Finland mepee ọnụ o ji erige nshi bese ọ na-enye ọdị klozu n'ọfịs. Mgbe m nụrụ nke a ọgba mkpa anyị n'isi zụba ọ gịnị ka nwoke a kwuru ọ sị na gịnị mere a na-akpọrọ nke a gịnị amadi ọhamọmkwue ya kama ọzụzụ ugbo ya rubbish nonsense. Biko iri ọrụ na rere ọnụ bese na-eche Finland office ifugo ya na ya gosiri ihe his plan wụ ọpọnọ dị ọfisis ọka oji gbanụ ndị ya na ndị izu ya na ha na-arụ ihe ọ na-akụ iri ọnụ anụ ọhịa rụba arụ onye ụchụ. Nne m thank you. O gosigo anyị ihe ọwụ na Finland. O gosigo anyị ozumezu ebe ọbata obi nọ. Ba ya nwe ikwu ụdị okwu a. Nna anyị. Onye nta akụkọ ala Biafra. Nna Eda. Ekelele m gị ada. Ya mụara gị mma na Akachukwu nọ Akachukwu nọ na ihe niile na-eme. Akachukwu nọ na ndụ gị. Yes. Ada likere m these 2 minutes ị na-enye anyị dị oke. Ịghọtala? Yes, ọ dị oke. Onye ọbụla chọrọ ikwu okwu ọ just gaa straight na ihe ọ chọrọ ikwu sharp ya aka ọtọ because ahapụ mmadụ 2, 3, 4 minutes ebe ahụ ka ndị mmadụ na-ekwuruzie gawazie eso biko these 2 minutes dị oke. Even onye su chere onye su na ozuole egwu ya 2 times pịam onye ọzọ na-aga nkeresa anyị na-ebudo anyị were pensụl na biro bịa ebutekwara m akwụkwọ echekwa m enwere ọpdeti onye ya jos nọrọ nga na-asa anyị na COS dịrị gakwa na anyị ji onye ọwụwa nwere right ịga Finland ọ nwere right ịga ụwa niile round ya na onwe ya ga-anọ anụnụ ya ga Amerịka ga-anọrọ na nke o jere eje gị na ọ na-gwa ya gwara anyị okwojego Finland
Ya gwa ibe o jeje me ugboro ne ka o jere. Gwa ihe ọ gakwara na ke ya uze nke COS wee be ewu ya problem. Ya lekwa Mbazonia ọ na-esogharị n'azụ fil eso n'ọwụ ya. Ọkwa ele aha ya ogbole ya. Ole aha ya lobby ya ogbole ya. Nyezere ndị Mbazonia aka. Ọwụkwa Mbazonia aka a na-ezi ekwu. Ugbo ihu na-eme na oduzi ekwu kwa Mbazonia. Ihe niile ha gbarịrị kpụrụ o nwere ofu mkpụrụ ihe o ji aka ya lụ asịzi azụ gba na-asa lobbyist ya hele ya sị a na-akwa present Mbazonia because ọ na ịga na system ye na system of that lobbyist ọ na-epresent obodo na-abụ even Biafra anọdụ ya Biafra anọdụ na ndị that lobbyist na-epresent obodo na-abụ ka ede eziokwu m niile ya le na n'ihu na-emegbu Ambazonia adụ ọkụ ya. That is onwere n'ofu mkpụrụ ihe anyị ji onye aka enwede bịa nye anyị akaụntụ ya ajị kọkwanara anyị update ọwụ na anyị jiwa ngozi ọra ebeze ihe ọ gara mee ọ nọrọ 4 days ọ nọrọ 2 weeks ọ ga-adị echi ọ bụla they are everywhere. So o je no go bie no ndo mmadụ anaghị esogharị Dr. Ngozi Alabeze na ọchị mmadụ ibe onye ọrụ na mmadụ ibe onye ọrụ ibe onye mamịrị ngwale naanị ọ na-eblem ya na maazị gara kọtụ ya na onwe ya gịnị mere o ji ọpụta dị bịakwa gwa ya okwu nwaanyị ka o ji agwa no prime minister ndị ala maji babi ala ndị ọ na-achị ka o ya ọ ga-abịa bịa gwa ha nye ha update ma sị na e nwere update o nyere ya nụzi aja anyị na ole ihe kpatara which means ịma ọ nọ under COS ọwụ ihe egosiri na ọ nọ under COS. Yes, because ọ gada apụta enye update exactly COS nọ ya ọba ugo kwa ihe ha na-ekwu you must bow ha bow ugo ha na nwayọ bow ndụ uchu na-esogharị ya nụ ka na-eblem mana Judith Ọsọzụwa ahụrụ m ya ọkụ ya ha nyụọ na by force ọkụ Judith nyere anyị by force adị m surprise adị m ma anyway ọghọtọ na-adị ọkụ ha niile ga-anyịcha ndị mkpọmkpọ ite ọkụ ha ga-anyụ ada ndị mbụ na ndị egede ya mara gị mma n'aka Chukwu nọ na ihe anyị na-eme. Thank you very much. Hey, Alume. Ndocho. Hello. Anna. Mgbede ọma o. Good evening. Chukwu ike abịa ma gbaa ume. Ise o. Ise nna abaghị. Anụmanụ ka o si ada. Ọ ya nụ. Ndị a ihe dị n'ebe nkịta ara si n'ọbụ oge nke na-ekọ si n'ọbụ Jeremaya anya ọkụkọ si n'ọbụ nke ihe nwere ikwu banyere onye ara ahụ bụ na some people amara onye ahụ very very well. So ihe dị n'ebe onye a na-abụghị people ga-abịa na-ewepụta time wee na-asị na omere nke a na omere nke ọzọ in terms of na ọ chọghị ime ihe gbasara protest ọ chọghị itinye ọnụ side ahụ kedu ka esi wee mee ka our able premiers wee pụta. O nwere mgbe o jegara ime such of a thing because na aza ya anya ọgụ bụ nna ya ukwu bụ Peter Mba nna ya ukwu ka ọ bụ. Peter Mba onye ụchụ. All the agent of Nigeria government. Yeah. So and nna ya ukwu bụ Peter Mba. So some of our people ụmụ nwanne anyị kwesịrị ịmara na onye a ọwụrụ a freedom fighter. Onye a bụ mmebi ka ọ bịara. Yes. Mmebi ka ọ bịara. O nwere ihe niile gbasara ihe nna anyị ukwu bụ Simon Ekpa maọbụ ihe nna anyị ukwu bụ Nnamdi Kanu na-echi ya ụra. Sọsọ mbọ ọ na-agba ọ na-achọ m iso ya esi wee destroy ya mbọ niile. Our leader Maazị Nnamdi Kanu gbara for a very long time. Ka o destroy kwa mbọ niile our able prime minister gbara. Ọ ya bụ mission ya. So mana I really thank Yahweh Elohim
Lord of Israel and the Lord of Biafra land. This struggle our human being made. Oh, yeah, ndị beriebe a na-amarọ, ndị efu amarọ the meaning of Biafra. Yes. Now, our able the prophet of our own time. Bunamdega, nyeri na eme wa amụma obuchara bụ nya na-eme eva. Ka ha nche na-eji aka na-adịpụtasị, ka ara ndị bụ ndị fake brother, ndị Fulani tụwachara imefe, ka ha ji aka na-arọpụtacha onwe ha. Ya bụ form of ihe na ka ha bụ. So ọ bụrụ ikuku ekuru enwere ike ịfụ ike ọkụkọ, nọ ikuku kuo a na-afụ ike ọkụkọ. Yes. So onye dịka oge nkele na snọbụ aza ya anya ọgụ na ndị otie ọsnọbụ vam na nke nna be anyị netwọk na-enye so finalize na 2 minutes ya ga na ya na-akpọ okay no ha mara ya na-akpọ barista Imam Mezu. Ha nwere ike na-anụ onye na-akpọ barista Imam Mezu. Ha nwere ike na-anụ maka ya na-akpọ nkuchimọfọ bụ nke ikpeazụ. So nwere ife ndị a emegide wee mee dị ka ndị afọ. Nna ngwanụ ya time na finish go. Another man kwa onye nke agbọ bine. Time ga na no wala ama time ago mana oge nkele cause no was anya ọgụ. Ha na-eti aka na tipa bụ aja. So whether protest or no protest, where's that F number? Where's that F number? So situation our able prime minister now. See ọnọdụ ọbụla ọ nọ nya ọgbara Ochukwu ike abịa magharịa. Ma ọnọdụ na ukwu Nnamdi Kanu nọ for a long time. Ọgbara Ochukwu ike abịa ọjọọ gbachifu nkịtị. Gbachi ndị agent of darkness nke ka ejicha ka mee erichazie. At the end of the time, Yahweh egosi na onye nwa na onwe ya bụ chi nke Paul and Silas. At the end of the time, onye egosi na onye nwa bụ chi nke Joshua. Is an just matter of time. Yahweh prove onwe ya. Gosi na onye nwa na onwe ya dị in charge of this our nation. So no human being on earth can stop it. So diva ejegariema. Yahweh bụ onye dị in charge of this our struggle. Is unstoppable. My good sister, continue for your good work. He said, good night. Hello? Hello? No, munne ma ye nwene ekpele ye na ewefta mbasa ye ekpele. Ayo Chukwu. Anna nne m mgbede ọma o. Chim nọ n'ọlụ ezi nwanne m. Ndo nne m. Hello? Ndo amaka maybe the phone gu na far from your phone. Ị na-ekwu n'ime. Ị na-ekwu n'ime time go na-aga o. Inwe dignity. No, ihe na-achọ onye oge biko ada ibezi n'akwa. Because ijele akwa, mụmaka obi na-ebe akwa. Biko, asịrị biko ibezi n'akwa, ana m arịọ gị arịọ. So ana amakwa na ụmụ eme, ana ama ụma. Biko ebezi n'akwa, ana m arịọ gị arịọ. Ama m na-eme gị ihe arịrị bọta tụrụ m ka ị na-ebezi akwa biko. Ana m arịọ gị arịọ. Tụwado nne m. Maka ihe aka m akpọ m kwuru nọ n'aha telefonu m. Taa ewo ka ewechite telefonu m ka nwa m nwoke na telefonu m wechite aha telefonu m. Ndị aka na-emetọ ihe a ihe aka fonu mmadụ. Ka Chineke duwe gị ada. Ise nne m. Onye ka ewetebe na ama m ka ihe ede amarọ m.
abịara ịkpọ ya Judas ebe onye na-akpọ mmadụ Judas ajụrụ m dịsi ịjụ ọtụ ajụjụ maka ego flood a na-eme ọbata obi ya accuse ka ọ bịa gwa Biafra ihe ọma gbasara ya ọ bịa ebe a akpọ mmadụ flood Judas ndo nne m kachi wee nọ na ndo nne m. Hello? Hello? Nna mgbede ọma o. Mgbede ọma ada dị ọra mma. Ka ị merụ? Chi m nọ n'ọrụ ọkwa 2 minutes. Udo dị. Adịdọrọ mma ihe mkpọ ka m gbara ụnụ hapụ n'oge nkere aka hapụ n'oge Chukwu nkere aka hapụ n'oge Chukwu nkere aka Ngozi ọra bụ eze ọhụrụ ya na-eme. Platfọm a ọkwa platfọm oge nkele abịa m platfọm vam ịbịa ebe anyị respect onwe gị oha ịbịa ebe a ịkwari onwe gị ugwu nke ahụ nke m mụ na nke ụmụnne m anyị anaghị abịa na platfọm na-enye unu nsogbu unu abịakwana na platfọm anyị enye anyị nsogbu ọdụ ọkwa possible anyị ya emekwa ya ala ahụ menyezide unu chance ịkpa na my platform ọdụ ọzi possible. Hello? Hello? Hello, mgbede ọma o. Ada ndị Igbo. Nna m ndewo. Ada na ndị Egede. Nna m. Ada Igbo niile. Nna m ndewo. Ada eji eje mba. Obodo nwere gị nwere ihe o. Ndo nna m. Ndị na-amalọ amalọ. Ndo. Ada daalụ dị nne. Daalụ dị nne. Ndo nna m. Yes. Adọkwa ihe nsị ka njikere gị ewekwa n'iwe o. Hey, ka ya asị m ewekwa n'iwe. Gwana ya jụrụ. Biko. Ụlọkwu igwara anyị na this your platform. Isi na platform ya n'ụwa bụ platform ụmụ ndị gboo. Nsị ka njụọ gị ma ọ ka bụkwa ọkadịkwọta anyị si wee kwuo ya. Platform ahụ platform ụmụ ajani. Thank God, eke dị Olise. Then nke ọzọ iwee sikwa na platform ya bụ platform onye ọbụla bịa onye kwuo uche ya based on ihe anyị na-agabigasị ebe niile na this our struggle. Nsị ma ọkadịkwọta anyị si wee kwuo ya ka oche jigo. Ọ bụrụ na ọsọ dị nke oge nkele bụ oche ji ene why o ji cheji because m nwa sị na achọ m ịnọ n'etiti ị na ihe nna kịta agwa gị ịma ma eji ogu n'ọfọ last week ka m pụtasị na m achọzi saga na achọ m ịnọ n'onwe m and m nwa kwuo ya so a stamp a watch a trial last week agbala m saga with anybody hapụ vam hapụ ndị ọzọ mana since ahụ up to today vam ji m agba saga Paul 55 vision ji m agba saga Sonny Akpalawa ji m agba saga Okwute Biafra ji m agba saga Betford ji m agba saga ya na ụmụ ngwa na ngwongwo ndị ọzọzi every day by day ije na Twitter ha nwa vam eme program ha nwa kwa mmadụ ka nwụ onye nwe ọgọdọ ewu na-ata edie nye nwere nso onye ọ na-ahapụ m aka focus on ife ị na-eme ha jụ na jeketekwazi akpa saga m ahụ ka anyị gbawa ya and mmadụ asịkwana m stop until uju m because na mgbe m kwụsịrị saga ma na-agba saga ma na-eji m eme mpụ na alụla ana niile dị n'iche iche onwere onye je stop ha onwere onye sa hapụrụ nwaanyị aka onwere onye kwuru okwu na ebido m nkịta ọnụ bido complain mba mmadụ akpa chọkwara m okwu no Adamu anaghị complain kwa atọ God forbid anaghị m complain ihe kwuru n'anya ya ihe kwuru n'anya adị m complain oke nna na ihe na-ekwu ndo nna bai ihe kwuru n'anya ya ihe nsọ ka m gwa gị bụ na ije Biafra na anụwa anyị na fight na ndị gboo Biafra bụ ihe wepụtara ije anụwa otu a ka ọ dị no man born of a woman can bring you down for this struggle. Nobody.
So the reason why you were drug at Jahambona, I'm on the man na focus na phone and I say you have based on today's program. Nature how you have na today's program. That's for another thing. Personally, I appreciate you very much. You put a doc a few days ago. But I say be mad. Yes, well, I'm not a guy. You put it if we have to put this up. Nobody asks me. Nobody. Majority of Biafrans, but your platform can with the fact. Am I better? Check and working at Patanji be your back bika. Okay. I'm working reason. I'm going to know about Malankatia. Well, young one. I go on and one them mother. I asked me. Okay. Ebony made. You know why? Oh, Madam. And the many Biafrans Tokwasana Mobi ne follow me. Yes, like a mother. Ije social if you ije na social media if you Jonya hair like me. Yes. I feel their pain. When na social media for what is going on. I'm a no be mundibo. So Mwa we check the problem you see. Then I see the problem. I need to come and tell them to and sorry. To bring their spirit back again. Mother took us a go be you can do something man equal seeing where meet them down to us a go be down frog and down follow down believe again. Before they make any step over, you have to think about them. And I be made something now mind there about not thinking about them so open my Lord. So I can you say that you're a great mother. To be honestly speaking, if you don't want to he can play again. If you want to open, okay, suspension. The thing will put me here so much. I live here in United States. The thing will put me here every day. Here is open. Unlock here and unlock another this thing. Because I'm not no you are. Or therefore, this is trouble I na guy here no. All brand new flow to imam one is up. Man, no you are bad at brand again. I got a government today. Now, I go to Biafra government today, Bunjua. All is open. So that is some personally. Imam Oyambo, but over me now so much. And the majority of Biafrans is the one I'm an open here. Just the end. Yeah. So big I know if your last. I become happy in email here, but all with them said because some people see your because he made it to anybody. Academic read it too much. They made it too much. But the end of easy when they did that academic you know, I don't know me believe in Jesus Christ, but probably I believe I even believe in Akachukwu Di Ya. Okay. Because Jesus Christ upon your money no man no what. Man, I respect you. I respect him. I respect him. Upon your money no what. I'm a mayor academy a boy as some million Maya ube may but at the end, at least over 50% of population of people in this world now I worship alone now. So I don't clean a photo wogi like that. You know, the secret you want to go down all kind of things. Still, more than it life. You know, crowd in a dog nonsense Nina and the man the national media. Oh, yeah, Kamadi Jama or Chukuso. But honestly speaking, the only thing Ojidika in support the first stand it took before the advice back with that. Upon this stand now your feet. Or any ginger, these two parties, so your hand wake up. Because over here can exist there. Because of my head danger, you get off the hill on in the hammer. Why now? Nah, thank you very much. I'm not going to get off the way in the highway. Why now? You take it on the other side. I don't know because you come 1 more second. Actually, make program. No. I have a program. Ask me only comment. Yeah, comment about this program. On that side, but you told you before I go when you were last year when you just only 3 seconds.
Because that's what makes up why equal I now can stand on. Because stand on it. It doesn't matter any side. When I told me do more when this stand or when any side now each of you know. But in both sides, ever me pull your job, don't look anybody's face. Nobody in this world can bring you down. All time of time, you decide what nigga stand on your own now. You know we get planning to be with it before it turns that back. Nah. But it's about is well. I wish you all the best. Thank you. Tupu ka magana elu ugwu. Osi ile ha na-eme nkọm na ine ma once ọ dị mma ene na ya n'azụ. Chineke nọ ya ugwu. Ada ngwajisi ike o. Bye bye. Hello ụmụnne gboo. Anyị akwụcha na ndị anyị ji ụgwọ. Anyị anakpụ na ụmụnne m. Anyị anakpụ. Nna anyị. O nwere ndị na-ekele ịkpọ iyi o. Ndị be anyị na-ekpọ iyi sef. Ọ na-atọ ụnụ ụtọ na ana m akpọtakwa iyi mana anyị na onye ahụkwanụ family platform ụmụnne m. Anyị zuonu like this. Ọ na-akwụsị ị na-akpọ iyi. Onye ka m ji like otu nnọkọ ezinụlọ. Ị nweghị ike ịkpọ iyi ebe ahụ. Ụdị ihe ọsọ ọ na-osikwa ọsọsọ si gba gị ya. Ọ na-osikwa ọsọsọ ya si wute gị. Ị nweghị ike. Ọ iwu anyị. So unu akpọzi n'iyi ụmụnne m jiri nwayọọ akanyọ. Ọkwa n'ofu ezinụlọ. Ụmụ aja anyị ọkwa n'ime anyị wụ. So ụmụnne m asị m unu ka chi fo ka Chukwu oke abịa ma gọziele m unu chekwawala m unu gbara m unu ume nyere m unu ụla dole edo unu ya laa n'udo tete n'udo uke mmụọ uke mmadụ osi n'elu osi na anọ ehe enweta unu. Ana m achọ mmechi kpọọ elo nne m. Hello, Ada. Ya nne m mgbede ọma from be m. Ọdụ mma biko ekele na-abọ akala na-abọ biko 2 minutes. With this program you're doing, stand on one place. Like this, my brother that just called. You are in USB. You are not in the bed. Okay, don't analyze your house. Stay one place, remain focused and calm down. Do your program as it is. Nigeria, there is a whole lot of things happening. I told you, you need rest. When you rest, what is happening on the other camp? Stand on USB. If you believe in it, that you were fighting for it, fight for it to the end. Hello? So, calm down. Calm down. And I always tell you, before God and man, stand on the path of truth. If I may any moment we depart from the truth, the spirit of Biafra will just desert the person. You are not doing what you're doing or what I'm doing to Imago is say, oh mother can no for myself, and then I'm over for yourself for our freedom. Then I say stand on one place, remain articulated, and I was here before. What we are doing is struggle, we are not doing saga. In case people forget about it. Don't allow somebody to drive you to something else. There you might make a mistake. In my program, you can see your program. Arise TV, in Africa has a media program. CNN, all these ones, in Africa has a media program. At times they disagree on that table to agree.
So if you this my brother call now say analyze eba. No, we can't serve two masters at the same time. Kudo diri you own one name. Gagazie. Konye nwanyị gbagbu ume. God will give you the grace and the strength. Okay? Thank you, Kachifo. Wow, mundi kwa Kachifo no. Asi nchukwu eke abịa ma ya nọnyere m unu, gọziele m unu, chekwala m unu, ka ọ dị na echi niile, ụtụtụ echi. Ma abịa unu mana nna ebido ọrụ Monday. 2 weeks m agwụ na nna ama amazikwu mgbe holidays m nwa na-agwụ ọdụkwa egwu. Dị fat ike ọgwụ. Next holidays, onye n'ime unu eme m invite ka m bịa wụrụ America, wụrụ Canada, wụrụ ebe ọwụna just sume m invite ka m bịa zuo ike for 1 good week or 2 holidays. M na-enwe Easter holidays because I need to go and rest and relax for 2 good weeks. So onye eme m invite bido kịta akwadowe ya woge alụ ana agwa m ekwuo m onye eme m invite agwa m ebe ọwụ agwa ntere m mana ana m erikwa ajọ nri o. Kachifon ụmụ ndị gboo. Kachifon, Chukwu gọziele m.